Labas rytas dar kartą visiems. Labai malonu matyti tiek daug besijungiančių į Lietuvos mediatorių rūmų mediacijos savaitės antrąją dieną. Tai skubu pasveikinti visus, kurie jau prisijungė ir kurie vis dar jungiasi. Matau, kad tikrai nemažai žmonių kas minutę pasijungia ir kol laukiam visų užsiregistravusių, skubu pristatyti savo kolegę, su kuria šiandien ir moderuosime antrąją Lietuvos mediatorių rūmų mediacijos savaitės dieną, tai yra mediacijos baudžiamajame procese dieną. Tai su manimi šiandien darbuosis ir su jumis bendraus Lietuvos mediatorių rūmų tarybos narė, psichologė, mediatorė ir policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žmogiškųjų išteklių valdybos psichologų skyriaus patarėja Roberta Petkevičiūtė. Tikrai didelė garbė kartu su ja vesti šiandien dieną, nes ji ir buvo viena iš pirmųjų mediatorių, kurie pradėjo mediacijos paslaugas būtent baudžiamoji teisė, tai yra tarnyboje. Tai labas rytas, Roberta. Rytas, Indrė, tai aš tada irgi džiaugiuosi, kad mes turim tokią šventę šiandien, nes iš tikrųjų mediacija tai yra didžiulė šventė. Šią savaitę mes ir minim tokią mediacijos dieną ir tikrai šita iniciatyva tokia labai stipri, kad galim surinkti tiek daug žmonių prie ekrano, pasiklausyti būtent tokios temos ir ypatingai apie baudžiamąjį procesą, baudžiamojo proceso dalį, kuriame galėtų atsirasti mediacija, pasvarstyti, pasižiūrėti, ką jau turim. Tai va, ir aš noriu pristatyti savo kolegę. Mane pristatė Indrė Korsakovienė, yra nuostabi teisininkė, mediatorė, irgi tarybos narė. Šiaip, iš tikrųjų, žmogus besidomintis mediacija iš visų sričių, tai mokslininkė, kuri studijuoja doktorantūrą ir yra dėstytoja nuostabi, tai man be galo malonu, nes be jos šitos dienos nebūtų buvę. Aš esu čia tik antras, nežinau, kairioji, dešinioji ranka, tam, kad tikrai, jeigu reikės jai pagalbos, bet šiaip visą tą, ką šiandien suorganizavo, tai yra šiaip Indrės indėlis, tai esu be galo dėkinga Indrė, kad jinai ėmėsi šitos dienos. For this event. Without Indrė, this event would not have happened. Bet turbūt didžiausi komplimentai šiandien ne man ir turbūt būsi teisi sakydama ne tau, bet pranešėjams, kurie sutiko skirti savo laiką. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien turėsime ne tik Lietuvos ekspertų, bet net 4 pranešėjų iš užsienio. Ir tiek man pačiai, tiek tikiu daugeliu čia susirinkusių bus labai įdomu išgirsti būtent jų patirtį, kaip jie mato mediaciją baudžiamojoje justicijoje savo valstybėse, galbūt ES mastu. Ir tikiu, kad bus įdomių dalykų, kuriuos ilgainiui galėsim pritaikyti ir Lietuvoje. Tai galbūt tada trumpai, Roberta, dar pristatyti apskritai apie kas tai yra ta mediacijos savaitė, ar ne, leisiu tau, ir tada judėsim pamažu jau link pranešimo. Tai mediacijos savaitė tokia, kaip gimė iš tikrųjų pačioj mediatorių bendruomenį, Lietuvos mediatorių rūmuose. Ir tikrai ta iniciatyva atsirado iš tokio poreikio daugiau informuoti ir patiems daugiau sužinoti, nes kaip galim patys daugiau sužinoti, jeigu patys neturim irgi tam tikro renginio, kur galim sukviesti visus mediatorius, ne tik tai Lietuvos, bet ir užsienio. Ir jau vakar turėjom šeimos dieną, tai šeimos mediacijos dieną, tai apie šeimos mediaciją mes tikriausiai žinom daugiausiai šiai dienai Lietuvoje, tai tikrai ta diena ir buvo tam, kad daugiau pasižiūrėti jau kas yra įvykdyta ir kaip visa tai vyksta. Šiandien mes turim mediaciją baudžiamajame procese ir rytoj mediacija ugdymo įstaigose bus diena. Tada ketvirtadienis bus mediacija darbo santykiuose. Ir jau paskutinė penktadienis, tokia uždaromoji diena, ar ne, kada mes tikrai kalbėsim apie mediacijos raidą ir jos vystymosi perspektyvas Lietuvoje. Ir turėsim daug tokių atvirų durų dienų, kur galėsit susitikti tiesiog su mediatoriais jau jų darbo ir aplinkoje. Tai mūsų iniciatyva yra tokia, kad informuoti, kad kuo daugiau specialistų arba besidominčių žmonių sužinotų apie mediaciją. Tai to ir linkim, kad sudalyvautumėt ne tik šitoje dienoje šiandienos, bet ir kitose, kurios tikrai bus labai įdomios ir šią savaitę.
Taip, tai iš tikrųjų Roberta teisi ir paantrinsiu jai, kad visą šią savaitę vyksta tikrai gausybė renginių skirtų mediacijai įvairiose srityse, nuo šeimos iki darbo ginčų. Tai labai kviečiu besidominčius mediaciją, o gal ir besmalsaujančius tiesiog sekti mūsų naujienas Lietuvos mediatorių rūmų interneto svetainėje arba socialinėse paskyrose ir dar suspėti prisijungti prie likusių dienų. Na, o šiandien spalio 17 diena būtent skirta mediacijai baudžiamajame procese. Ir šiandien mes tenksimės apžvelgti, kaip ir minėjau, tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių, mediacijos taikymo kaip atkuriamojo teisingumo priemonę, patirtį, gerąją praktiką, ir pasvarstyti, ar dar turim daugiau vietos mediacijai baudžiamajame procese Lietuvoje. Tai, kaip ir minėjau, mes turėsime atstovus iš Lietuvos probacijos tarnybos, kurie pasidalins, kągi Lietuva nuveikė jau iki šiandien dienos taikydama mediaciją šitoje srityje. Taip pat labai džiaugiuosi galėdama jau pristatyti ir vieną iš teisėjų, kuri yra tikrai entuziastė ir pasidalys savo įžvalgomis, kaip jinai mato galimybės taikyti mediaciją baudžiamosiose bylose. Iš užsienio pranešėjų turėsime atstovę iš Bulgarijos. Deja, jinai negalėjo dalyvauti gyvai, bet atsiuntė savo įrašą ir mes matysime jos prezentaciją video formatu. Vėliau turėsime atstovą iš Olandijos, kuris tikrai ne tik tai pakalbės apie galimybę taikyti mediaciją baudžiamosiose bylose, bet ir netgi pasidalins tam tikrą tokią praktinę patirtimį ir šiek tiek atskleisiu paslaptį apie galimybę taikyti mediaciją ir žmogžudystės bylose. Tai tikrai nėra tik tai, sakykime, tokiais tam tikrais išimtinais atvejais, bet jeigu teisingai sudėlioja sistemą ir tikrai turi patyrusius ekspertus, net ir tokiais atvejais mediacijai yra vietos. Tai galbūt bus labai smalsu ir įdomu tai išgirsti. Ir turėsim kolegų iš probacijos tarnybų iš Norvegijos bei Latvijos, kurie irgi turi ilgametę patirtį ir tikrai mielai sutiko pasidalinti su mumis šią patirtimį. Tai turbūt artėjant link pranešimų, tiesiog ką norisi dar pasakyti, kad nors Lietuvoje turbūt daugeliui ta mediacija kol kas iki šiandien dienos labiausiai asocijuojasi su šeimos ginčais ir turbūt natūralu, nes didžiausią postūmį tam vis tik tai padarė 20 metais įsigaliojusi privalomos mediacijos tas reikalavimas sprendžiant šeimos ginčus, bet tai, ką mes matom Lietuvoje, mediacija yra kur kas jau dabar plačiau taikoma negu vien tik šeimos ginčai, sakykime, administraciniai teisai, nors taip lietai, bet tikrai labai užtikrintai jau ginasi mediacija, būtent administraciniai ginčai. Iš kolegų, iš aplinkos vis daugiau pastebim, kad mediacija jau tampa tokių svarstomų ginčų sprendimo metodų tiek verslo ginčuose, mokyklinėje mediacijoje arba sprendžiant darbo ginčus. O šiandien, kadangi mes, kaip Roberta ir minėjo, Lietuvos mediatorių rūmai vykdo misiją skleisti žinią ir informuoti visuomenę apie mediaciją, labai džiaugiuosi, kad galim daugiau dėmesio skirti būtent mediacijai baudžiamojoje teisėje. Tai ir kviečiu Robertą pristatyti mūsų pirmąją pranešėją, kurios įžvalgas ir pasiklausysim. Gerai, tai tikriausiai vertėtų pradėti nuo tiesiog atkuriamojo teisingumo, sužinoti patiems, kas yra ta atkuriamojo teisingumo sąvoka ir kaip būtent tai mato, ar ne, mūsų pranešėja, ir ta pranešėja, jinai rašė įrašą, tai mes tikrai matysim tik įrašą, bet klausimus jūs visada galite užduoti. Vis tiek mes, jeigu ne šitai pranešėjai, mes galėsim tikrai panašų klausimą užduoti kitam pranešėjui, o galbūt galėsim atsakyti ir pačią su Indre. Tai tikrai turim, ar ne, tą tokią sritį apačioje, kur yra parašyta questions and answers, bet jeigu taip, ar ne, tai Q raidė ir A raidė, tai ten tikrai visada galite rašyti ir mes pabandysim tikrai jums kiek galima greičiau atsakyti arba tiesiog turėsim ir diskusiją. Ir noriu pristatyti profesorę, daktarę Dobrinką Hankovą iš Bulgarijos. Jinai yra Pietvakarių universiteto baudžiamo proceso teisės profesorė, konfliktų sprendimo instituto, ICR, įkūrėja ir prezidentė, Nacionalinės mediatorių asociacijos ir Europos atkuriamojo teisingumo forumo bendra įkūrėja ir narė. Ir ji mums pristatys atkuriamojo teisingumo sampratą ir nauda visuomeniai.
Tai bus angliškas pranešimas, todėl siūlau tiem, kam reikalingas, įsijungti vertimą, kuris yra apačioje, paspaudus gaublio tokį ar ne mygtuką ir tada ten turėtų atsirasti, kad lietuvių kalbą pasirinkti. Tai tikrai, kada klausysitės, pabandykite tai padaryti. Dar ką noriu pasakyti apie profesorę. Tai ji tikrai turi labai plačią patirtį nuo Amerikos iki Japonijos. Tai sakau, kad tikrai apkeliavusi pusę pasaulio, gal ir net ir visą. Tai gaublio ir tikrai mačiusi skirtingų mediacijos atvejų būtent susijusio su baudžiamąja justicija, todėl tikrai, manau, atrasim galimybių ir netgi tam tikrų mums galbūt naudingų įžvalgų, kaip galėtumėm tai plėtoti, nes mūsų tikslas ir netgi ir šiandienos diegti tą mintį, kad neužtenka tik tai mediacijos civiliniuose, administraciniuose, bet jau laikas po trupučiuką ir kuo greičiau ar ne tai pradėti daryti, kad tai ateitų ir kuo stipriau į baudžiamąją justiciją. Gerai, tai gal tada Indrė ir pradedam. Gerai, aš tada dalinuosi savo ekranu ir tikiuosi, kad jūs galite matyti ir girdėti ir įjungiame video. Ir kaip Roberta sakė, tiem, kam reikalingas vertimas, tikrai jau dabar galite įsijungti ir visą įrašą tiesiogiai klausyti su lietuvišku vertimu. Good morning, dear colleagues. Greetings from Sofia and Bulgarian Association of Mediators. Happy Mediation Week. Glad to be here with you today, although in that indirect way. But as we know, the circumstances are stronger than Emperor Chinese proverb. However, I will try to share part of my knowledge on the attractive idea of restorative justice with you. Aš kalbėsiu šiandien apie atkuriamojo teisingumo tiek savoką, tiek ir idėjas. Because to my deepest regret, Bulgaria is not the most advanced country in this field. Let us start. What is restorative justice? A new paradigm of criminal justice, a new way of thinking about crime, a new lifestyle? The answer is yes. All of this. Starting to talk about restorative justice, we should pay attention on the history and the old traditional practices of Maori, native Indians of America, Africans, and Aboriginals. And also we should quote the famous Kitchener experiment when a youth probation officer convinced the judge that two youths convicted of vandalism should meet the victims of their crimes. A revolutionary idea for that time, but well accepted, widely spread, funded by church, government, and now it is everywhere in the States, Europe, and I dare say, in the world. We have to recognize the contribution of New Zealand and the invented family group conferencing model, which is extremely suitable for juvenile delinquencies. Which are the basic assumptions of restorative justice? We should start with the shortcomings of the criminal justice and its incapacity to assure peace in social life. Here, Niels Christie and his famous article, Conflicts as Property, should be quoted. The state and the lawyers have stolen the conflict from the parties involved and have deprived them of any possibility to reach a resolution independently. Hence, the conflicts should be returned back to their proper owners. Restorative justice offers this option. Next, crime has its origins in social relations, in social conditions.
crime prevention is dependent on communities taking some responsibilities for remedying those conditions that cause crime, and importance of informal justice and victim rights movement also should be recognized. There are many definitions of restorative justice, but the widely accepted and repeated definition is that one of Tony Marshall. Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future. Let's analyze the elements of this definition. First are the parties with a stake in an offense. These are the victim, the offender, the families of each, plus any other members of their respective communities who may be affected or who may be able to contribute to prevention or recurrence. They are coming together once or more times through the help of facilitator, neutral person with specific skills able to guide the parties through restorative process, and they all deals with the aftermath of the offense. That means ensuring the material well-being and satisfaction of the victim, attention to the victim's emotional needs, resolution of any conflict between the victim and the offender, plus giving the offender a chance to absolve her own feelings of guilt through apology and reparation. What is important, that is the fact that restorative justice is oriented to the future. It is tackling the reasons for reoffending and producing a plan for rehabilitation and agreement among the family and community members on a system of support for the offender. Few words about the philosophy of restorative justice. Essentially, restorative justice provides an expanded role for victims. They are on the first place, they are on the advanced stage. But restorative justice requires offenders to take responsibility for their actions and for the harm they have caused. Restorative justice gets the community involved. A restorative process gives the victim a forum to ask questions, receive answers, gain understanding, and explain the impact of the crime. The process may result in the victims receiving an apology, restitution, services, or some other forms of reparation. Restorative justice process encourages the offender to gain insight into the causes and effects of their behavior on others, to change that behavior and to be accepted back into the community. As mentioned, restorative justice gets the community involved. Ethics of restorative justice. It combines biblical justice plus modern values, plus forgiveness, repentance, amends, human rights, dignity. Everything is present. Among the principles of restorative justice, I would like to mention the following. Making room for personal involvement of those mainly concerned, particularly the victim and the offender, but also their families and communities. Seeing crime problems in their social context, a forward-looking, problem-solving orientation, and flexibility of practice. Voluntary participation based on informed consent, neutrality and impartiality of restorative justice practitioners, respect for right and dignity of persons, promotion of community safety and social harmony. Everything so important. Plus confidentiality, equal treatment, equal access to restorative justice services, individualization of the facilitator's style.
Restorative justice has many objectives. To attend fully the victim's needs, material, financial, emotional, social. To prevent reoffending by reintegrating offenders into the community. To enable offenders to assume active responsibility for their actions. To recreate a working community that supports the rehabilitation of offenders and victims and is active in preventing crime. To provide a means of avoiding escalation of legal justice and the associated costs and delays. Howard Zer, the guru of restorative justice, has prepared a very nice table contrasting the two paradigms of justice, the old paradigm of retributive justice and the new paradigm of restorative justice. It's extremely nice table, but I will leave it for your homework as it requires a lot of time. But you will get the presentation. Which are the key restorative justice values according to the famous restorativist Daniel van Ness? They are encounter, amends, reintegration, and inclusion. Plus, mutual respect, acknowledgement, openness, empowerment, connectedness, tolerance, integrity, encouragement. Restorative justice requires many skills. Among them, remaining impartial and non-judgmental, active, empathic listening, respecting the perspective of all involved, empowering participants, compassion, patience, sensitivity, even acute observation of participant body language. If we try to analyze restorative justice, we have to start definitely with the full participation and consensus. This means that victims and offenders are involved, but RJ also opens the door to others who feel that their interests have been affected or that could contribute. Restorative justice seeks to heal what is broken. Definitely, this is the victim, which needs to recover physically, emotionally, psychologically, financially. But offenders too may need healing, release from guilt, resolution of underlying conflicts or problems that led to crime, opportunity to make things right, and of course, reintegration back into the community. Empowerment, accountability, strengthening the community bonds, everything is restorative justice. Restorative justice is a concept, doctrine, but it is functioning through a variety of models. Some of them widely spread, very useful, I have listed. These are victim offender mediation, family group conferencing, community conferencing, circles, restorative cautioning, restorative conferencing, truth and reconciliation commissions, and many other hybrids. Every model desires special attention. But now I will try to give you a very brief pictures of some of the models, leaving the main work for your homework. This is the mediation scheme. This is the picture of family group conferencing. This is the visualization of circles. Restorative justice is an idea, but not just an idea. It has international legal base. It has been taken seriously by the United Nations, the Council of Europe, the European Union, and many non-governmental organizations. They have accepted numerous acts that promote restorative justice, starting with Magna Carta of Victim Rights, followed by many other UN
resolution, declaration, standards, etc. And one of the latest instruments is the United Nations Handbook on Restorative Justice Programs, available at the United Nations website. Council of Europe. It also has long-lasting interest to restorative justice, starting with the first recommendation from 1985 on the position of the victim within the framework of criminal law and procedure. Later on, recommendation on mediation in penal matter was adopted, and many others. But most important are the newest instruments, the recommendation from 2018 concerning restorative justice in criminal matters, and the brand new recommendation from this year on rights, services, and support of victims of crime, strongly promoting restorative justice as an instrument for victims. The European Union is also involved in this, starting with the framework decision from year 2001. Later on, the Victim Directive was adopted. Now it is under revision, yes, but in order to serve better victims' needs and to promote restorative justice. Now I will present you the results of a survey about the most common types of offenses referred to restorative justice. Violent offenses and property offenses are considered very appropriate, but many people also find that all offenses could be referred to restorative justice. The victims involved in restorative processes are the individuals, community, legal entities, corporate victims, even the state. There are many reasons which led to the emergence of restorative justice models, but this colorful picture I'll again leave for your homework. Few words about the new developments of restorative justice. Criminal justice is a preserved territory for RJ, but nowadays it is applied in community matters, in prison settings, at workplaces, schools, and I dare say that the boom of restorative justice practices is still forthcoming. Restorative justice is on the world map. It has its infrastructure, well-developed infrastructure. Certificate in restorative justice could be obtained from different universities, Simon Fraser University, Canada, International Institute of Restorative Practices in the United States, and many others. Courses on restorative approaches in a youth setting are offered in the UK every year. The European Forum for Restorative Justice, the leading organization of the field, is doing a lot for restorative justice. Leuven is our capital. Restorative justice has a journal, postcards, week. Every year we celebrate Restorative Justice Week in November. There are many other interesting options. I wish to welcome you to the world of restorative justice. At that moment, I would like to conclude with the following. Restorative justice is not a panacea and not a nirvana, although it's a great idea. But not all offensive problems and difficult situations could be successfully solved through it. If in a given environment, a given model produces good results, it should not be taken for granted that it will happen everywhere. Some risks always exist. There have been trials and errors, but definitely this approach serves better crime victim needs. Let us use it widely. I wish to thank you for your kind attention. I wish to assure you that I'll try to answer all your questions by email. Have a very successful and productive mediation week. Goodbye.
Tai ačiū pranešėjai už tokį puikų įrašą ir už tai, kad tikrai pristatė tai, ką jau jie yra padarę Bulgarijoje, ir labai smagu, kad daug tų žingsnių, apie ką minėjo, yra jau padaryta Lietuvoje, tai manau, kad šiandien irgi apie tai išgirsime. Ir tikrai buvo tas atkuriamo teisingumo savokos labai gražus apibrėžimas, kad tai yra tikrai labai didelis atliepimas į pačius žmones, kad tikrai atliepti jų poreikius, tiek pažeidėjo, tiek nukentėjusio. Tai man tikrai tas kažkaip labai labai suskambėjo iš šios pranešimo. Tai perduodu žodį Indrei. Yes, and I will allow myself to switch into the English language, as we have few more speakers from foreign countries, and I will hope that translators will help for the people who are listening to understand me in Lithuanian as well. So thank you once again, Professor, for a very nice presentation of the concept of restorative justice. As we have already understood, it's really some new approach, which actually we're now already applying in some certain scope here in Lithuania. But hopefully, starting from this day and in the future, we will find much more space and place for it in Lithuania as well. And of course, mediation is only one of the tools which is appropriate to use to try to spread the idea of restorative justice. And I'm very happy now being able to introduce our next speaker, Mr. Pascal Convalius. Welcome into our mediation week. Hello. Hello, good morning, everyone in Lithuania and wherever you are. Yes, so I'm really honored to see you here and to listen you here. Thank you for your time. I would allow to introduce you and mention for all who are listening to us that I have first met Mr. Pascalius a few years ago, being myself yet as a student and participating in the mediation competitions. And that was the time when I mentioned this insights and recommendations regarding mediations were really very rich and really useful for all people participating in those tournaments. And today I'm very happy to see you here and introduce you for our listeners as one of the experts of international level. I know you are participating in many events regarding mediation in different countries. So I will be true to say that your experience is really infusion of different cultures, different fields of mediation. And Mr. Pascal Convalius is IMI certified mediator. He's the person who has released the book, the author of the book of mediation in penal matters in criminal justice. So I'm very honored to have you here and will allow and give you the space to introduce the idea. I know that you will present us very interesting experience from the Netherlands and maybe some more other countries. So the space is yours and we are very ready to listen to you. Thank you, Indrė, for this lovely introduction. As I was listening to the previous presentation, it was very just interesting to me. I've learned also just some new things. So moving just from the theory to the more just the practical way, how does it work? And I'll give you just the example firstly about how we just do it just in the Netherlands, specifically in the jurisdiction of The Hague, where the International Criminal Court is as well. And I'll give you like an example of a case and how we just approach it. And the aftermath, what is the actual just effect and what does the judge do with it? First of all, when we do mediation in criminal cases, we start even before the trials start normally. Which is sort of up to be already at the as soon as people just file just a complaint, a report as just a victim, and the offender in the interview or suspect, because at that moment is not been finalized the definition of
that the person really has done it, they already check if it's just if they would be up to mediation. Because what we see most of the time, it's not just about filing the complaint, it's about being heard, being listened to. If it will be introduced with the prosecutor at the court, they will look up just a case again and ask themselves, is this a proper case for mediation? And as introduced, it could be just anything, any court of just case, just your ordinary neighbor dispute. It could be just a family, it could be a rape case, but even so, a murder case, which we'll illustrate at a later stage. What happens then is that the prosecutor will send it to the mediation center of the court of the Hague, and they'll just do the first intake if they're even willing to sit together, because that's one of the most important things. If so, it will get the case will get referred to one of the mediators. So I'm not part of the court. No, I'm independent and being hired on court. But yes, I have the credentials to do such cases. What is mainly just the difference is that when we do such mediations, we do it with 2 mediators. And there are 2 reasons for that. First of all, is the 4I principle, to see more than one person. And the other thing is safety. Because it could be technically, like in theory, it could get out of control. Never happened, by the way. And we have an alarm button at the court just in case something might happen, so that law enforcement could come up and assist. What type of documents do we get access to? Well, we get access to the whole just file of the court. So we get the interview of the suspect or the offender, and of course the person who filed the complaint, the victim. And what we see in that sense, we're not looking at fact-finding. We're not looking at who's right or wrong. That's up to the court system and up to the police. Does it make sense to have some sort of just idea who is right or wrong? Sometimes, but I like to tend to forget that. That's not where we are all about, where we're at. What we then have as a second part, we do the interview. First, we do the interview just separately. So basically, you start with the so-called caucus. And it's also just an extra check to see if they're even just competent and willing just enough to even just be in the same room. Because you can still just mediate and have a caucus, only you are just so-called the carrying pigeon. So you're going back to back just from room to room to discuss the matter and see what kind of solutions are coming upon this table. And with the introduction, of course, we had the agreement to mediate, and we have the same 4 cornerstones of the mediation, which we tell them. First is just the confidentiality. Well, whatever was being said in the room stays in the room. But there is a slight difference, because confidentiality, at one point, the report has to go being attached to the court file. So only the final result will be communicated just through the judge or the prosecutor, not the content and how the conversation what was actually going. Secondarily, is just, of course, the voluntary just process. So at any given moment, if participants wants to quit, or we say it's not, we don't see that there will be any solution or will do even just more harm, it's a secondary victimization,
we will just stop that. Of course, we're neutral. I don't like the word neutral. We're omnipartial. We're here there for all the parties. Doesn't matter victim or offender. And last but not least, this is the difference. We tell them it's about the self-determination. People have the best idea of what is fairness. For Indrė, might just, for example, a rape case, okay, 5 years in prison, might say, okay, that's justice for me. Maybe for me it's 10 years or only 1 year. So everybody has that different senses of fairness. And we also tell them, if you just take part of the court procedure, yes, some people or lawyers might say, okay, you have a really strong case, you will win. We hear that often. But there, of course, yeah, there is a case you would lose. But I would argue there's a third one, and I tell them, the participants, or the court will rule something which you're not being satisfied with, both of the parties. So it's, you have you rather flip a coin, which gives you a higher chance to get it your way, than actually just going to court. Now I'll roll back just to the interview. So we asked them, just in their opinion, so what happened? What happened in according to you? How did it just start? Then we asked the other party to share their side of the story. Equally just important. Only after that, we get them just together in one room. And we listen, and of course, sometimes it's really hard because they haven't seen each other since the incident. So you have that awkward silence, and who is going to start first? And oh, I didn't recognize this person. Oh, does he look like this? I thought he was way taller, or she is have blonde hair, something like that. So that's the first thing you have to get a sense. So as a mediator, you help them. You really facilitate this conversation. So with the introduction, how is it for you to be here present? And then hopefully the magic comes and they listen to each other and work things out to see if they just come out of the solution. What it means, we also just tell them, it's not replacing the court procedure. It's existing next to mediation. So it's because you cannot, we made an agreement in a murder case and you can get away with murder. No, of course not. There is something as the public opinion and of the rule of law, but we park that as the last thing we're looking at. So we say, if you just have an agreement, the court has to, that's mandatory, has to look into the agreement. And that he has to just consider the agreement as a line of, okay, what would be the final verdict? Or even, which most of the time is just dropping the case. Well, how are the results? In the Netherlands, 90% of our mediations being referred are successful. And successful in the sense that there's an agreement, and and it could also be just of damages that also being settled. That's extremely high percentage. Does it mean that 10% just really fails? No, sometimes, in my opinion, it's a wrong definition, because sometimes already having the conversation is already just good enough in order just to restore some justice, in order to just get some understanding. It's the seal, basically, as I just look at it. If they come to agreement, they always have to have room to discuss it with their attorney. Most of the times, attorneys are not present in the room. We don't see.
Is it sometimes added value? Yes, but we rather more just see just as a trusted just a person, but it's all about just them, and having that just normal conversations in an environment really helps, because it takes off the adversarial part of as soon as we come to the agreement, we have 5 working days, we send to the court, then it just goes back into the court's this procedure. We do not know just the outcome or the verdict most of the times, because that's up to them and it's not up to us in that sense. So this is how we just do it in the Netherlands, and if I look at just from a global perspective, I can see that just working just in other jurisdictions. Just if you just take everything out of the court way of thinking and working, take it out there and just look at them just as individuals. And speaking just of just looking at it as in the individuals, so what's the approach and what does happen? I'll give you an example of a case which I've mediated, and it's about a murder case. And yeah, but it's on one hand, it's the offender in this case. It's not suspect because he admitted all the proof was there, and the family of the victim. In this case, a brother. And the husband and wife had an argument. He was very depressed. He would lose his job, and the minute he was just losing just his job, he said, "I need to go to therapy." And his wife said, "No, don't do that. I don't believe in that. Just smoke weed and drink alcohol. That will be a solution." Yeah, you might have your own opinion about it, but that's what happened. As soon as it happened, they got to more and more an argument. She was not happy with the marriage as he started to see someone else. At one point, it exploded. She wanted to strangle him. Instead, he strangled her. And to death, just as a result. The story doesn't end there. He gets in a psychotic state of mind, goes to the store, buys a chainsaw, and cut her up in 13 different pieces. And each body part he puts in a separate bag and stored it at his home. Police does an investment or just investigation. They go to the house, and what do they see? He's opening the door and say, "Hey, I'm sorry, I've made a mistake. I've done this." So they go up, they find the body parts. He gets arrested. So the family or just the brother wants to just talk to him. So they get together. He also wants to talk it. This is a different setting because he's already just in prison. So the mediation actually takes place in prison. First, of course, the separate intake. What we see is a man being drugged. He was very depressed and suicidal and wanted to just solve, but still want to just have that conversation. The other person, the brother, he was from this foreign country, so we needed an interpreter, and he said, "I just want to look him in the eyes," and that's what happened. They get together. The first 5 minutes, as you imagine, are just that really tense because it's the first time, yeah, you're looking at the murderer, but also as a family member. They start to just talk in their native language, and then the interpreter was had to just have really a difficult time to translate it as things were going really fast. Then at one point they start to have just a more of a normal conversation, and then the brother said, "It's really tragic what happened. I don't want to see you here in prison and suffering. I know my sister could be a pain in the butt,
and I'm really just aware of that. It's just really just tragic. And I'll read it just as a part of it because I think it's just beautiful. It is. I do not wish anything bad would happen to you. If it were left up to me, I would have taken you back to my country and helped you to start a new life. I want to keep in contact with you, save what can be saved, and pray to God in order to gain strength. They also make just an agreement for just the financial support. The offender in this case was well off and said, I'm going to do everything, that's the least thing I can do to support the family of the victim. And the offender said, you already made a lot of just extra costs this way. And this way you don't need to carry another financial just burden. The apologies are accepted doesn't mean, and he said, the brother said, I do not want you to do any harm. There are so many just bad things happening in the entire world. I do not wish you death. It goes to the court, back to the court, and instead of 10 years just in prison, he gets 4 years in prison. And so he can start his therapy earlier. And that's a specific therapy where the government decides when he is just mentally sane. They reprogram you, as a matter of fact. But because of that conversation, which happened, because of the financial compensation just on forehand, because there were just apologies back and forth, and the apologies were just accepted, this what mediation in criminal cases can do. So who are we to judge about it? Let them just decide instead. Thank you. Thank you, Mr. Pascal, for sharing such an extreme example, because I'm sure that when thinking about mediation in criminal matters, people usually start to think about some kind of small offenses, but the murder cases are always, behind the lines. And you have just shared this example that it's not like that, and actually all, maybe not all, but there are more cases than we can imagine that are useful to try to use and to solve with the help of mediation. Yes, and before I forget it, because there are always 3 questions people have as a family of the victim is, why did you do it? Did he or she suffer? And the last one is, what were his or her last words? These questions always just come back in every conversation that I've seen so far when just mediating criminal cases, especially just murder cases. Yeah, and probably it's very hard to imagine that these questions could be answered during the court proceedings, but here in the mediation, probably getting those answers calms down the people and allows them, to start to move forward. Okay, and maybe I have a question from the mediator's perspective. Yes. Let's try to imagine that I am a person who would like to try myself doing mediations in a criminal cases. How do you think? Do we need some kind of specific education in here? Some specific trainers? Do you prepare mediators in that case differently than all others? Yes, there's different, because need to just know just like partially Atsako Paskalis, nes have that sense. Not to say because the law is not the issue, the people are having an issue, but you have to get that sense. Secondly, it's the high conflict cases, just the high attention. So ask you just like extra just the skill set, which just can be learned, different just styles of interviewing. Even just a higher chance, it could be the people thinking about suicidal thoughts. All these things that
package needs to be just extra is being learned. And it's also just the teamwork. Some people just are solitary when mediate a lot of mediators working solitary. But how does it go? Who's doing what? And how does it just work? We have a pool of 9 people and we rotate. So you have to work with everyone. And last but not least, and that is with dealing with the problems yourself, your own mental health. What we learn, you almost, I don't know if in Lithuania, but you have SpongeBob. Yeah, he lives underwater. His best friend is a squirrel. What does she have? She has a big glass thing on her head. And that's the way I look at just from a mediator. So I'm still with contact with the people, but it's not my problem. It will hit the glass. So it stays just away just from me. And that's why also the other thing is that's why you also do it just with 2 people, so you can self-reflect and bounce back and forth about emotions and your thoughts. Yes, thank you. And surprisingly or not, we were actually mentioning the same issues yesterday when we had Family Mediation Day, in order just to remind everyone that it's very important for the mediator himself to be, able to resist the situation, the context. When you are in the mediation, you have to be here and not anywhere else. But once you finish the mediation, you have to learn how to self-reflect, how to supervise, and being able to move, but not to stay in the same cases. So I suppose here in this situation, it's more even relevant. Yeah. The last thing just about it, wanted to say, I don't want to take any time off of Karen's just time. But what I would like to just emphasize is that mediating criminal cases and family cases, divorce cases, are one of the most difficult mediations, because there's a private just element about it, and it often just involves children, and that's what makes it extra difficult. So be aware of that. So if you're ready, you're already at the top of your game if you're doing that. But walking, exercising, just do something else is equally important. Absolutely. Absolutely. So once again, thank you, Mr. Pascal. I hope you will be able to stay and to listen for a few more presenters, and thank you for your time. Yes, thank you. Okay. And now I give my word to my colleague, Roberta. She will introduce our another speaker, Miss Karen from Norway. I will also talk in English because our presenter is an English talker. So, okay, so what we are starting now, it's about mediation and probation service. And I think that Karen will mention what is probation and why is mediation in probation the most common. And in Lithuania also we do have it. So I'm introducing Karen Kristen Paus. She's a Norwegian, and she's senior advisor at the Central Administration of the Norwegian National Mediation Service. And she will present us the theme about the National Mediation Service in Norway. She will overview and insight the experiences of restorative justice in criminal matters. So hello, Karen, nice to see you, and I think that we will have a nice really review about the situation in Norway. Thank you so much, Roberta, and also to Indrė for inviting me to participate in this seminar today. And to present a brief insight, I would say, in our system and experience, as you mentioned. So now I will share screen. Let's hope that works. So if you please just tell me if you can see it now. I think so. Yes, we can see it. If you could just, yes. Presentation modus, yeah. Absolutely, thank you. Like this. Now I think you see it better. Yeah, it's perfect now. Great.
So, two words. I can say also maybe 2 words about myself. I'm a criminologist, and I studied criminology when I got interested in this, at that time, quite new started system for mediation in Norway in the 90s. And our National Mediation Service, it is a state institute, and it is, just to clarify that, it's not part of the probation. It is institute next to the probation, side by side. So, meetings between people for a safer society. This is actually our vision for all our work. So our task is to facilitate meetings between persons that need to talk together due to crimes, conflicts, broken relations. In other words, many situations, not only crime, but mostly crime, and also it can be to prevent crime. We have a history that dates back to the early 80s. And one clear inspiration is quoted here. It's the little article from Nils Christie called Conflict as Property that he published in 1977. That was a new perspective that, of course, as he writes, conflicts can be damaging. They can be deadly, so to speak. But they can also, if met in a constructive way, it can also be a source for change and for engagement, and it has great pedagogical potential as well. So therefore, conflicts should be used, as he wrote, and become useful for those originally involved in the conflict. So in Norway, academia gave us the basic ideas, and then there has been a history of political will and vision to build up a new practice in order to reduce the use of ordinary punishment and prison as much as possible, and especially to reduce this for young people. Also, I think it was important for our system that it was an engagement from the Director General from the early stages already in the pilot phase, and there was an acceptance in society for this new approach. So very, very briefly on the background. So this is how the system is today. It has been regulated by law since 1991, and it has also had a development of how was it organized between municipalities and state, divided responsibility. But from 2004, it became a fully state-run activity. So it is now placed under the Ministry of Justice, as you can see here. Just going to be sure to keep the time. And then we have regional offices that is throughout the country. I work in this central administration, and our task is to provide support and service to all the regional offices, and also to report on our annual budgets and activities to the Ministry of Justice. It was a big debate, should it be part of the police? It was actually not a discussion if we should be part of the probation at that time, but there were different options. But it was decided to make this as a separate organization under the Ministry of Justice and Public Security. So we have about 140 full-time employees. And then we have the local mediators. And this is a system that we can say is inspired from the original thoughts from Nils Christie to engage resources in the local communities so that the local communities can handle conflicts as much as possible, not on their own, but in their neighborhoods, so to speak. So together with Finland, they also have a system of lay mediators. This is a special system that we have in Norway, and
it's said in the law that the composition of mediators should be diverse to represent the population of the community that they will function in. And there are not so many formal criteria to become a mediator. The main qualification is that the person is personally suited for the task. And how do we find these mediators? We have a public announcement that we are looking for new mediators, and then they send us applications as if you will apply for a job. They write an application, they are interviewed, then some of the candidates that want to become mediators, they are offered to go take the basic training that consists of 7 days. And then after that, and after check of references, criminal records, etc., then there will be those who are found suited for the task and those who still think for themselves that this is a role that I would like to engage in. They will be appointed for 4 years. They can also be reappointed, but this is then our system. And when they are appointed, they are not left on their own. They come into kind of a community of mediators in these regional offices, and they are provided with guidance and further training and so on. It is a perspective on this system that over time you build competence for mediation in the communities, because there will be new mediators that are recruited. And we experience now in different ways when we are cooperating with different partners in society that we meet people who once have been mediators. So it has some ripple effects, this system as well, to build competence and understanding for this approach. So we are part of the justice sector, and it is also a service to community. Regulated by law, the present law is from 2014, and it also gave the mediation service some new tasks that I will come back to. It is a service free of charge, and it can be used both in penal cases in different ways, as I will soon describe, and it can be used in civil cases. The main cooperating partner for us is the police and prosecuting authorities. They refer most of the cases. And here, these icons that you see, they are icons for the court system, for the police, from the probation service, from the Director General of Public Prosecutions, and the mediation service. So just to show all the cooperating partners that we have. So an offer for restorative justice, it's regulated by a separate law, but it is also implemented in the Sentencing Act, that anyone who serves a sentence should have access to restorative justice. So this is a little drawing, a little model of our tasks, the scope of all our services. So when you look at this blue circle here, it is a restorative process, victim offender mediation. So that is a main service that we provide, is to facilitate meetings between victims and offenders. And this can then be penal cases that are referred to us, where the request from the prosecutor is that it is going to be a restorative justice process. But we can also have civil cases. And civil cases involves initiatives from different sources. It can be an initiative from one of the parties, from the community. It can be as a supplement in penal cases, and it can also be an offer in cases where charges are dropped. So there are multiple ways that a case can be referred to us or initiatives can be taken. It is supposed to be an easy access service. So
people in community can actually just call us or send a short note that they would like to make use of our service. In these cases, when it's a supplement in penal cases, it can also mean that it is the absolute most severe cases. So, for example, we have had cases with families, members wanting to meet the offender after a murder. It can be to that level serious cases. So the point of civil cases here contains many different type of cases, from the most serious crime to neighborhood conflicts. The green circle here shows the new tasks that were given to the mediation service in 2014, where it is a combination of a restorative process, a victim offender mediation meeting, but also a follow-up period of the offenders. So this was developed especially focusing on young offenders, again, to avoid use of imprisonment. So youth punishment can have a follow-up period up to 3 years. And this is a sentence that can replace prison, and it can replace the more severe community sentences. So this is a decision that is decided by court. Youth follow-up can be decided by prosecutors and can last up to 1 year. And also there is a possibility of a follow-up for offenders that are above the age of 18. Looking at all the cases that the mediation service receives per year, the single most large type of cases that we have is violence. So here is a little maybe complicated figure of how restorative justice can be introduced in relation to criminal matters. You can perhaps also study this more in detail when you have this presentation sent to you afterwards. But the main point that I can emphasize here is that the prosecuting authority can use victim offender mediation as their decision on certain criteria, but they can also make use of the mediation service in cases that goes to court, for example, with youth punishment, youth follow-up by the mediation service, or also cases that are sent to mediation, but then as a court decision. And for the correctional service, it can be a cooperation with the mediation service where victim offender mediation is part of the contents of a community sentence, or it is used as a supplement after a court decision. Okay. So what criteria must be there for a prosecutor to send a penal case to mediation? Well, criminal guilt must be considered proven, and the offender must have admitted to the facts of the case. And it must also be deemed as a suitable case for mediation. And both parties must accept to have the case handled by the mediation service. When we receive a penal case, our responsibility is then to facilitate the meeting between the parties and to follow up any agreements that they might reach. And we have a very limited task when it comes to information back to the police and prosecuting authority. The only information we give is if the meeting took place and a copy of what the parties agreed upon and whether this agreement was fulfilled. Then when the police prosecutor get this case back, if it is a successful case where also the agreement is written and it's fulfilled,
If the offender doesn't commit any more new crimes in the next 2 years, then this whole case will be expunged from the criminal record. In this case, when a case is successfully handled in the mediation service, the prosecutor can also no longer open this case again. It's closed forever. If a penal case is not successfully handled at the mediation service, if the parties don't meet or the agreement is severely breached and there is with no success of making another negotiation for an agreement, then the prosecution will decide if they will make another decision. So this is the basic system for the use of mediation in penal cases as a sentence, because that's special, I think, for Norway, that it can be used as a prosecuted decision. And important to say is, of course, that this is a process where the parties can withdraw at any time until they have reached an agreement. So the main principles outlined by the Council of Europe for handling of penal cases are immensely important, and that is especially that they have to participate voluntarily, that they can withdraw from the process at any time, that what they say in this meeting is confidential, and also that it's a general available service in society, and that it is an option that is available at all stages of the criminal justice process, and that the ones who facilitate it has sufficient autonomy from the criminal justice system. So I think the system that is built up and the experience so far in Norway lives up quite good to these ideals. Yeah. I think you know very well about restorative justice, but I can just say that we were inspired in Norway by Nils Christie, but time after time we look more to Howard Sear and his work when it comes to how he defines restorative justice and the focus on harms, needs, and obligations. And we have become more and more aware that preparations, that is the main thing. We need good preparations, pre-meetings with all participants in order to provide a safe environment where the parties freely can participate. I see my time is running out, so I just have to jump to some main points here. Over time, we have also become much more aware that basic values are important when we develop our service and methods. Maybe this is the most important, more than writing down in detail our method, but to be aware that these are the main values that need to be experienced for the people that make use of our service. And see that the European Forum for Restorative Justice has also outlined values and say that this is a value-led process. They have chosen 4 main values. We have defined 10, but it's all about the same basic ideas. Yeah, I will skip. We have a website in English where you find the resources and also our handbook for mediators, where we describe how we work. And we do an online questionnaires to those who have made use of the service. And a large majority answers yes, that they would recommend this service to others as well. Some quotes. I don't have time. I think my time is used, but again, you can read these quotes from parties who have participated. By the way, I don't think this is special for the Norwegian experience. I think this is special for restorative justice as such, that people experience this as meaningful and positive experience, that they have been able to put their own words on what is important for them. So these are areas that we are very concerned to work and improve at present.
the initial phase, the introductory phase to restorative justice, we see that we need to provide much more information in society in general. It's still not well known, and especially for victims, that they know that this is a possibility for them. And even though we have built up a strong cooperation with the police and prosecuting authority, we need to work further on that, and also with the correctional service. We are only in the beginning of building up the potential with the correctional service, because there is a great need for our services for those who serve a sentence and also for victims and others affected by the crime. Yeah. Now I don't see you, I only see my presentation, so I think my time is up, therefore I just jump through this. Will you give me a hint? Should I stop? Yeah, thank you, Karen. It was really interesting to hear about Norway model of mediation and all your experience, how in which way of justice, in which field are you? And for example, in my opinion, I know this model from 2014, because in Lithuania we had the Norwegian project, and then the mediation and probation service started. So only from your model we were learning. So yeah. I was one of the first mediators, and Donata, who will, I don't know, in a half an hour present about probation service in Lithuania. We were the first mediators who was learning from Norwegian model. So thank you very much, Karen, for your experience and for work you are doing. Thank you for listening to me. And again, I'll send the presentation, and then you can share it and read the details that I didn't have time for. Okay, great. Okay, thank you. Thank you. I'm sending my thanks as well as Roberta. Thank you for sharing Norwegian experience. It was very interesting, and I believe that all listeners will be glad to receive this presentation, because there are some interesting links and information to be able to study on our own. And of course, Lithuanian model is really influenced by Norwegian services. So it was very interesting not only to listen, but to see how you're doing these days. And looking for some more panelists, I received some recommendations that Latvian model is also very interesting, and I have heard this message from the courts, from the mediators working in probation services. So I'm now very happy to be able to present our next panelist. It's a representative of Latvian probation service, Diana Ziedina. I hope I'm pronouncing your name correctly. And Diana will present us the Latvian experience and what good experience and good practices you have in your country. And we are very happy to listen to them. So I will help Diana to share the presentation. Just a second. Okay, thank you very much, because Zoom is not friendly for me. We use Teams platform, and it's more known for me. Okay, thank you very much for giving me the voice also in sharing our practice. It was so interesting to hear different information from different countries, but basic information for restorative justice gave already Dobrinka, and very practical information gave already Pascal and Karen. Hello, Karen, nice to see you. We have also a lot of common trainings with Norwegians, and we involve in our practice also Norwegian practices, and we have, of course, interesting structure in probation service, because execution of sentences and victim offender mediations live in one house, and we should live very friendly.
And we have, of course, some interesting things maybe. I would like to introduce you with State Probation Service, that is public organization under Ministry of Justice, established in October 7th in 2003. We celebrated just as a beginning of October 20 years. And law for State Probation Service in force from 1st January 2004. And staff in last year was 422 probation officers, and mediators today are probation officers is 90 and the volunteers 25. We don't train all probation officers on as mediators because we select them and organize interviews, because every probation officers can't be mediator, and it depends of different characters. But we also invite volunteers. We haven't too many, but 25 we them train also together with our mediators, and it's the same training, and just we certified volunteers for 2 years after training. In a total probation clients, we work with about almost 17,000 clients. And since 2005, then we started our mediation program. Until 2022, we have been organized almost 16,000 cases. Then we have also volunteering programs in probation as a mentoring program. This is volunteers from communities which works with our probation clients. It's 62 people. And we have also such experience as working and we work with circles of support and accountability. And these volunteers work in a team from 3 or 4. And they work with sex offenders. It's very similar to mentoring program, but just in COSA it is a team. Then we are member of CEP, or Confederation of European Probation, and we also are a member of European Forum for Restorative Justice, and we cooperate with circles to Europe. And as a base for legal documents, we use recommendation of a committee of ministers to member states concerning restorative justice, and the victim directive, the victim rights directive. We organize also on beginning of February Victim Day, in which is in Crime Victim Day. We have, of course, legal framework, and the main document from our mediators is regulation of Cabinet of Ministers, regulation on victim offender mediation. We use it. And regulation of Cabinet of Ministers order on training and certification of volunteer mediation. And we have also mediators code of ethics. How we defined victim offender mediation in State Probation Service. This is voluntary, face-to-face or online dialogue between the victim and offender, held by a third-person mediator, who gives assistance to the parties involved to reach a mutually acceptable and impartial solution.
Why online? Before we organized just face-to-face, but in COVID time, we developed this online dialogue, and sometimes then victim doesn't want to see the offender, but he or she need to speak. Or for example, people live in different countries, in different cities, and it's one of the good solution for online dialogue. Today, a lot of we heard about theoretical thinking of restorative justice, and of course, I think we have lost the panelist. Diana, are you here? Okay, let's wait for Diana to come back. I think we have some connection issues here. Sorry, something happened. It's okay. We're glad to have you back. I'm switching the presentation. You see me? Okay. Yes, thank yes, you it's very much. okay. We can see and hear you. You I can told continue. that Zoom is not friendly for me. He's just testing you. Okay, I should learn more. I would like to say then the main players in the restorative justice dialogue is not just victim and offender. Of course, they're primary players, but very important role play also community members. Their crime was happened. And I tried to show a little bit, maybe next slide, some benefits for offenders, and he or she would like to participate in victim offender mediation. And of course, we have also challenges for these people, but they have also good, for example, benefits. It's responsibility and accountability. It's possible to take this, and this is to make conclusions about future behavior. It's consequence awareness. It's regain respect in community, and this is faster solutions than in legal process in a court. For victims as well, faster solutions than in legal process, and this is voice and validation. It's answers to. It's possible to get answers to questions and make these closures to go out from victim role. This is empowerment, and this is restitution. And community also have benefits if they participate in this process. Then reason why we have these volunteer mediators and community involvement. They don't wait from police any responses, but they are active and try to be also active in different preventive measures on crime. This is also restitution, support to victim and offenders. They see what kind of support they need, and they are active in building a safer community and also taking responsibility for the environment in a whole. Then we have also some benefits from our practice, as we think that these are benefits maybe. For example, we organize victim offender mediation in all types and stages of criminal procedures, also in murder cases and sexual abuse, but we call them as a healing dialogue, not mediation. And we can get requests on proposals from offender, victim, and authority directing proceedings.
people can come to us and ask for organizing this process. And this is mandatory in juvenile cases. Police, for example, in investigation stage, they should send us proposal for organizing firstly this mediation in juvenile cases. And we try to organize this method conferencing where we also involve some professionals, for example, teachers, maybe social workers, but it depends of needs of the juveniles. Yeah, we have legal framework, but everything in legal framework is impossible to put in. Yeah, we should be very flexible and elastic. Then we have been created monitoring tool, but right now we use it as experimental in training. Then we use also multidisciplinary approach in juvenile cases. Then it means then we organize victim offender mediation. We can organize this meeting with professionals and speak about the situation, and some of them can participate also in this conferencing if it's necessary as a support person. Not just participate, but as support person, and they can work in future with families and with juveniles. As I mentioned, community involvement, we develop these programs and involvement not just in as a mediators, but also more wider in work with our probation clients. We have well-prepared mediators, we think so, and of course it's necessary to be all the time in a action. They should practice. We have also supervisions from to our mediators. This is very important. Then we also work as with preventive measures in educational settings. Sometimes teachers ask us to organize some discussions with pupils, and we try to develop these circles approaches. But if crime happen in a class between two minors, in my mind, I think that we should work also with this community, with all class. We should speak with them, how they they're influenced from the situation and how they can deal in future with conflicts in peace way. Then we also cooperate with NGOs. We participate in different international projects related RG, and we organize also Restorative Justice Week since 2010, and this year we will organize this mediation week, so-called, from 22nd until 9th of November. And and I talk already about development of online this dialogue. And we have, of course, also a lot of challenges in maybe sometimes it's a big challenge to make this understanding of victim offender mediation essence among authorities, police, prosecutors, and judges. But right now, I think we are in successful way on that.
But it's not enough all the time. We should speak about good practice, but it's not panacea, of course. Sometimes we have limited time framework on organizing this dialogue, because in very grave crimes we need time more, because people need time to think about they would like or no, they would refuse to participation. And this value of dialogue is over the agreement. Agreement is not success, I think. The dialogue, exactly in this very heavy, in this very heavy cases, murder cases or sexual violence cases, it's important when people can speak with each other, they can get answers. This is important, not agreement. Of course, agreement is also success, but not all the time, always. In juvenile cases, legal guardians or decision is imperative, because sometimes juveniles would like to participate, but parents say, no, I don't want that my child is participate. But it's mostly in juvenile, when juveniles are victims. Parents would like to save their child. Of course, it's not necessary always to participate face to face, but sometimes it's very important to give voice to this child. Maybe he would like or she to say something to his offender. Yeah, we should be more creative on that. We should work also with parents, and this is not so easy. Unfortunately, we haven't any research in Latvia or of impact of mediation in how to say, in future, how react offender or victim after this participation in victim offender mediation. We have had just some questionnaire. But I think we need more deep research. Then is one of challenges is lack of control over fulfillment of conditions. I think Norway, they have a very good practice on that, on controlling this fulfillment of the agreement. Unfortunately, we haven't. Yes, and implementation during execution of punishment, we also offer to our probation clients meetings with their victims, but we have a little maybe challenge how probation officer do it. Yeah, how he offers that. And then they started to train our probation officers on how to make this conversation with probation client. Then they offer this meeting with his or her victim. Yeah, and mediators, probation officers, they have two hats. Then probation officer, and one other is these mediators. Then it's necessary a little bit other skills, and then why we organize this selection and interviews with our people. Yeah, and this is also maybe some challenge on ensuring confidentiality on online victim offender mediation. But we, of course, inform people about this importance of confidentiality. No, and it's their, I think, it's their responsibility on that. Mm-hmm. And at the last, in Latvian valsts probācijas dienests, State Probation Service, you see some letters, VPD in Latvian. Vi varam, P protam, and D daram. And in English, we can translate we can,
we know how to do it. And we do it. And I would like to say that some challenges sometimes can be to stay as benefits, and benefits maybe can stay as challenges, and it's sometimes difficult. And some short advertisement in Tallinn, in our second neighborhood. Next year will be international conference organized by European Forum for Restorative Justice. You see already dates. If you are interested in new maybe information or new challenges, maybe you can also participate as presenters of your practice. I think it's a great possibility. You can find information in the homepage, and thank you very much. If you are interested in I don't know, maybe in some information, you can contact me. Yes. And I will be happy to cooperate with Lithuanian colleagues and other colleagues. Thank you very much. Thank you, Diana. I'm very sorry that we have such a short time for, revealing all this rich experience of each country, and hopefully it's only the first time we're meeting, and we will be able to meet in some maybe future seminars or conferences and give you much more space and all other panelists to share. So thank you again. And now I would like to move to Lithuanian experience, and I will switch back to Lithuanian language. Taigi, išklausę užsienio pranešėjus, iš tikrųjų, tikrai atrodo, kad daug yra ko pasidalinti ir gaila, kad šiandieną daug to laiko neturim, bet žinau, kad Lietuvos probacijos tarnybos atstovė Donata Gudeikė irgi pasiruošusi mums pristatyti, kągi per tuos 4 metus nuveikėme Lietuvoje, ir tikiu, kad daugeliu klausytojų irgi tai bus be galo įdomi patirtis ir žinios, ką mums nori pasakyti Donata. Tai prašau. Labą dieną, dėkoju už žodį kolegiams. Tai suprantu, kad laikas tikrai spaudžia, tai jau iš esmės ir pradedu prezentaciją, norėčiau pasidalinti skaidrėmis. Taip, jūs padidinu. Ar matosi, viskas gerai? Taip, tai irgi labai trumpai, bet labai didelis ačiū kalbėjusiems pranešėjams. Tikrai, klausantis, širdis džiaugiasi. Iš kitos pusės yra šiek tiek liūdesio, kad mes dar esame pakankamai toli Lietuvoje su tokiu plačiu mediacijos taikymu baudžiamoji teisė. Bet kaip bebūtų, žingsnelis po žingsnelio tikrai judame į priekį ir labai džiugu, kad turime tiek kolegų, iš kurių galime jau semtis tos teigiamos mediacijos taikymo patirties. Tai pabandysiu apžvelgti, kągi mes šiai dienai turime, kaip mes dirbame Lietuvos probacijos tarnyboje. Aš pati probacijos tarnyboje dirbu jau 8 metus, tai jau turiu šiokią tokią patirtį, kad galėčiau pasidalinti su jumis. Nebepristatinėsiu probacijos specifikos, iš esmės dirbame panašiai kaip ir užsienio pranešėjai, mūsų klientai yra teisti asmenys, iš kitos pusės tai yra nukentėjusieji. Lietuvoje probacijos tarnyba priklauso Teisingumo ministerijai, ir mes čia vykdome klasikinę aukos nusikaltėlio mediaciją. Kuo skiriasi dabar mediacija, probacija nuo mediacijos kitose srityse? Vakar girdėjome puikius pranešimus apie šeimos mediaciją, tai ten skirtumas yra tai, kad turime labai aišku karštą vykstantį konfliktą, tai yra galbūt skyrybų konfliktas, tai nesutariama dėl turto, dėl, tarkim, bendravimo su vaikais. Probacija specifika yra ta, kad šalių konflikto pagrindas jau yra įvykęs nusikaltimas. Ir gali nutikti taip, kad tokio kaip ir tiesioginio aiškiai išreikšto konflikto gali net nebūti.
Įsivaizduokim, tarkim, vagystę, kuomet pavogiami kažkokie daiktai iš patalpos, gali taip nutikti ir dažnai taip nutinka, kad šalis iš tiesų net nepažįsta vieni kitų, ar ne? Tai tada jau, kai kalbam apie konfliktą, turim daugiau omeny konflikto padarinius, apie nuostolius patirtus nukentėjusių, apie neigiamas patirtis abiejų šalių. Ir kitas aspektas yra tai, kad tuomet, kai jau šalis pas mus ateina į mediacijos procesą nuo paties nusikaltimo padarimo momento, kartais būna praėję jau pakankamai daug laiko, gali tai trukti net ir iki kelerių metų, tai irgi lemia tam tikrą specifiką mūsų vykdomo proceso. Kalbant apie įstatyminį reguliavimą, jis nėra gausus, prielaidas matome mediacijos taikymui pačiame probacijos įstatyme. 4 straipsnio antros dalies 5 punktas teigia, kad vienas iš probacijos vykdymo principų yra atkuriamo teisingumo įgyvendinimo. Tai reiškia, kad probacijos vykdymo metu yra taikomos atkuriamojo pobūdžio priemonės, kuriomis užtikrinamas nukentėjusio asmens ir probuojamojo sutaikinimas ir tarpininkavimas siekiant atlyginti nusikalstamą veiką padarytą žalą. Kitas teisės aktas, kuris irgi pakankamai detaliai ir išsamei reglamentuoja mūsų darbą, mūsų veiklą probacijos tarnyboje, yra mediacijos vykdymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašas. Ir jis pakankamai išsamei aprašo visą mediacijos proceso organizavimo, vykdymo tvarką, atvejo atrankos kriterijus, atvejo pabaigą, reikalavimus keliamus mediatoriams. Iš esmės, tai yra pakankamai išsamus dokumentas, kuris tikrai neblogai aprašo visą tai, kas vyksta. Tai dabar tikriausiai jums būtų įdomu sužinoti, tai kaipgi mes pasiekėme, tai kaip prasidėjo, ar ne, kodėl buvo būtent probacijos tarnyba, ta pirmoji institucija, kuri pradėjo mediacijos tą kelią baudžiamojoje srityje. Tai atsitiko taip, kad buvo vykdomas 2014-2016 metais projektas mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnybose. Tai buvo didžiąja dalimi Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis remiamas projektas. Kolegė Roberta jau minėjo, kad tikrai sėmėmės patirties iš Norvegų, už ką esame labai jiems dėkingi, tikrai už tą paramą žengiant pirmuosius žingsnius. Tai tuo metu projekto vykdytojas buvo dar Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, čia dar turime 2014 metus, tai eina kalba apie iki reformos organizacinę struktūrą Lietuvos probacijos tarnybos buvusią. Tai partneriai buvo, kaip matote, kitų sričių apygardų probacijos tarnybos, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai ir Mykolo Romerio universitetas, be kurio irgi tikrai nebūtume turbūt taip sėkmingai startavę. Tai labai didelės padėkos mūsų gerbėmiems profesoriams, ekspertams, nežinau, ar jie klausosi, bet tikrai labai norisi paminėti. Ir gerbiamą Roką Ustilą, ir Agnę Tvaronavičienę, Nataliją Kaminskienę, tikrai puikūs žmonės, kurių paramą nuolat jautėme ir kurie labai padėjo mums apsimokyti, startuoti ir žengti tos pirmuosius žingsnius. Taigi, projekto pasiekimai. Projekte svarbiausias dalykas yra tai, kad projekto metu buvo suformuluotas pats probacijos tarnybos mediacijos modelis, parengta labai rimta metodinė mediacijos medžiaga, apmokyta 80 probacijos tarnybos darbuotojų. Projekto metu mediatoriai visoje Lietuvoje gavo daugiau negu apie 2000 paklausimų dėl mediacijos atvejų. Atliko 1010 mediacijos atvejų ir iš jų beveik 900 atvejų buvo sėkmingi. Tikrai galima sakyti, kad projektas pavykęs. Taip, čia yra tiesiog iliustracija, kaip atrodo pats mediacijos procesas. Be abejo, tai nėra tikros šalis, tai yra inscenizacija, nes su tikromis šalimis būtų sudėtinga turbūt padaryti vaizdo medžiagą, bet taip, mes tikrai turime tą privalų ir rekomenduojamą stalą, turime tam tinkamą aplinką ir bent jau aš asmeniškai visą laiką pirmenybę teikiu gyvai šalių mediacijai, kuomet yra susitinkama tiesiogiai pažeidėjas ir nukentėjęs. Žinoma, ne visada šalis to nori,
bet aš visą laiką to siekiu ir tą siūlau. Taip, tai sritis, kuriuose mes dirbame, yra tokie 3 dideli blokai probacijos tarnybai: žalos atlyginimas, smurtas artimoje aplinkoje, taip pat teismo įpareigojimas atsiprašyti nukentėjusį. Dabar, kad patikslinti, ką aš turiu galvoje, jeigu kalbam apie žalos atlyginimą, tai situacija yra tokia, kad pas mus kreipiasi pažeidėjai, nuteisti asmenys, kurie atlieka bausmę probacijos tarnyboje, ir teismo nuosprendė paprastai žala jau būna priteista. Tai aš neturiu omeny to, kad mes bandome kažkaip tą žalą sumažinti, galbūt apskritai prašyti nukentėjusio, kad tą žalą dovanotų pažeidėjai, bet turime įvairiausių situacijų. Tarkim, tam tikri dalykai, ką daro mediatoriai, nėra ta tikroji mediacija, galbūt tą labiau galėtume pavadinti techniniais tokiais veiksmais, tai yra žalos išdėstymas dalimis, jeigu žala yra didelė, nukentėjusių kontaktų paieška, kartais taip nutinka, kad netgi teismas pateikia, tarkim, kontaktus, kuriais nukentėjusiai neatsiliepia, yra kažkokios problemos, arba kartais nutinka, kad mūsų klientai nuteistieji turi jau daug antstolių, reikia pagalbos padėti susigaudant, nuo ko pradėti. Tai yra tam tikri techniniai dalykai, tačiau tikroji mediacija, ta siekiamybė mūsų yra, kai mes kalbam ne tiek apie finansinius aspektus, net yra žalos atlyginimas, kad žiūrime plačiau. Tai jeigu nukentėjęs sutinka, jeigu pažeidėjas sutinka, ar nebūtinas abiejų šalių sutikimas, mes siekiame to bendro šalių susitikimo. Ypatingai matau prasmę tą daryti, kuomet kalbame apie nukentėjusiuosius pažeidėjus, todėl kad visa mokslinė literatūra, atlikti įvairūs užsienio šalių tyrimai rodo, kad mediacija yra ypatingai pažangi, kuomet dirbama su nepilnamečiais pažeidėjais. Tai įsivaizduokime, turime žalos atlyginimo situaciją, kur, tarkim, teismo nuosprendžiu priteista pakankamai nedidelė žala, tarkim, probacijos pareigūnas atliekantis priežiūrą tikrai gali be problemų techniškai sutvarkyti tą klausimą, ar ne, turima nukentėjusio asmens sąskaita, žala nėra didelė, nepilnamečio pažeidėjo atstovai tikrai gali be problemų ją atlyginti, ir čia viskas galėtų baigtis, ar ne, bet kokia tada prasmė, kokia yra nauda. Tais atvejais, kai mediatoriai gauna šį atvejį, jie turi galimybę organizuoti bendrą šalių susitikimą, kur jau kalbame mes ne vien tik apie žalos atlyginimo, kaip ir minėjau, finansinius aspektus, tačiau kuomet susitinka šalis gyvai, bendrame susitikime mes galime pasiekti antraeilių tikslų. Turiu omeny tai, kad turime galimybę keisti to jauno teisės pažeidėjo apskritai požiūrį nusikaltimą, turime galimybę suteikti jam šansą prisimti atsakomybę, kartais net ir atsiprašyti nukentėjusio, tikrai neverčiant mediatoriams, kartais tai išplaukia natūraliai. Vadinasi, šiuo aspektu mes pasiekėme tikrai netgi, sakyčiau, svarbesnių tikslų negu tiesioginis žalos atlyginimas. Taip, kadangi laikas spaudžia, tai daugiau nedetalizuoju. Antra grupė yra smurtas artimoje aplinkoje. Tai tikrai be galo jautri tema, be galo daug diskusijų kelianti. Tikrai žinau, yra šalininkų to, kad negali būti mediacijos smurto artimoje aplinkoje atvejais. Tai noriu visus nuraminti ir pasakyti, kad mes tikrai nesiekiame bet kokią kainą sutaikyti šalių, sutaikyti smurtautojų ir nukentėjusių, būtinai suvesti juos atgal, ar ne, bet yra taip, kad praktika rodo, jog po to smurtinio įvykio mūsų klientai kaip niekur nieko toliau gyvena kartu, jie lieka tose pačiose šeimose, iš esmės jie nepriima jokių sprendimų, smurtas ir vėl kartojasi, jie turi tą ydingą savo santykių modelį, ko pasiekoje tie klientai grįžta vėl ir vėl. Tai vadinasi, jeigu mes tą problemą paliekam savygai, pokyčio tikėtis negalim. Ir aš tikrai nemanau, kad mediacija yra vienintelė sritis ir vienintelė pagalba, kuri iš esmės padaro pokytį.
Bet mes mediacijoje turime galimybę organizuoti, nukreipti šalis tolimesniai pagalbai. Mes labai dažnai susidurime su priklausomais nuo alkoholio asmenimis, mažai motyvuotais asmenimis. Žodžiu, per mediacijos procesą mes galime įgalinti šalis tolimesnį specialistų pagalbai, ar tai būtų priklausomybės gydymas, ar finansinių klausimų sprendimas, ar terapinės konsultacijos, bet iš esmės yra indėlis į tai, kad smurtas šeimoje liautų. Tačiau jeigu matome, kad tikrai nėra šansų tai šeimai likti kartu ir kad kaip tik yra saugiau gyventi skyrium, mes tikrai tą palaikome ir jokių būdų neskatinam, kad jūs dabar būtinai likit kartu. Ir trečia grupė tai yra teismo įpareigojimai atsiprašyti nukentėjusiojo. Tai vėlgi iš vienos pusės žiūrint, kokia čia mediacija, jeigu mes turime įpareigojimą. Nes vienas pamatinių mediacijos principų yra savanoriškumas. Bet vėlgi, tai yra mums terpė kalbėti apie pačią nusikalstamą veiklą. Jeigu sutinka abi šalis, mes labai kviečiame jas atvykti gyvai, susitikti gyvai ir mes analizuojame pačią įvykusią konfliktinę nusikaltimo padarymo situaciją. Ir jokiais būdais mediatorius nėra tas asmuo, kuris sako, teismo nuosprendį yra įpareigojimas atsiprašyti ir tu dabar būtinai privalai atsiprašyti. Galutinis sprendimas yra tikrai paliekamas žmogui. Kartais net nereikia raginti, kartais tas atsiprašymas išplaukia labai natūraliai, labai organiškai ir be kažkokių didelių pastangų. Tačiau kartais esu tikrai turėjus tokių atvejų, kai principai, kažkokie įsitikinimai yra aukštesni visko ir žmogus neatsiprašo, net ir žinodamas, kad jis turės tam tikrų neigiamų pasekmių dėl šio įpareigojimo nevykdymo. Bet taip, tai nutinka ir mediatorius negali versti, negali uždėti savo kažkokio įsivaizdavimo, kaip turėtų vykti tas procesas. Iššūkiai, be abejo, kaip ir minėjo ir Latvijos atstovė, be abejo, kad iššūkių turime daug ir mes. Tai vienas didžiausių turbūt yra žema šalių motyvacija spręsti esamą situaciją, spręsti nusikaltimo pagrindų kilusią konfliktinę situaciją, nes neretai taip nutinka, kad mūsų klientai, teisės pažeidėjai, yra žemesnio išsilavinimo, neretai asocialūs asmenys, dažnai bedarbiai, kaip ir minėjau, turintis priklausomybių problemų, taigi jiems nėra apskritai būdinga aukšta motyvacija jokiai veiklai, lygiai tas pats ir su mediacija. Tai kartais yra iššūkis juos prisikviesti, tačiau tikrai jeigu jie ateina į tą pirminį kontaktą su mediatoriumi, jeigu mes turime galimybę jiems paprastai žodžiais nemoksliškai paaiškinti, ko mes galime padėti, jie paprastai lieka. Jie žino tą galimybę pasitraukti iš proceso, bet jie lieka ir paprastai jie dalyvauja mediacijos procese. Kitas iššūkis yra be abejo teisinio reglamentavimas, bet buvo pavydu klausytis užsienio pranešėjų, kad pas juos jau daugmaž sureguliuota tas sritis. Tai iš esmės mes neturime dar teisės aktų nei baudžiamajame kodekse, nei baudžiamojo proceso kodekse, kurie įtvirtintų mediacijos taikymą, o iš esmės tai stabdo mūsų bendradarbiavimą su policija, su prokuratūra, su teismais. Mes labai norėtume tą daryti sistemingai, nuolat, tvarkingai, bet deja, šiuo metu to neturime. Taip pat mums labai trūksta mediatorių veiklą kuruojančių asmens. Mes labai norėtume turėti tokį vieną už mediaciją atsakingą asmenį, kuris tikrai iš esmės rūpintis vienodą mediacijos taikymo praktiką, statistinių duomenų analizę, kuris organizuotų minėtus anksčiau pranešėjų labai reikiamus atvejų aptarimus, intervizijas, supervizijas, specifinius mokymus, tai mes vis dar to pasigendame ir labai laukiame. Dar vienas sritis, kur yra iššūkis, yra tai, kad mediacijoje, jeigu mes pasiekėme susitarimą ar ne tarp šalių, mes jį užtvirtiname raštu, tačiau mes šiai dienai neturime to susitarimo įtvirtinimo teisinės procedūros. Tai reiškia, kad tas susitarimas yra laikomasis ir vykdomas tik šalių gera valia. Ir jeigu vis tik viena iš šalių jo nesilaiko, mes turime iššūkį, kaip padaryti, kad ta šalis laikytųsi prisiimtų įsipareigojimų.
Sėkmės veiksniai turbūt daugeliu įdomu, tai kaipgi, ką mes darome, kaip mes pasiekėme tuos sėkmingus mediacijos atvejus. Tai čia yra mano manimu, tai ką užrašiau skaidrėje, pirmas dalykas yra pasitikėjimas. Turime dvejopą pasitikėjimą. Tai yra visų pirma pasitikėjimas tarp pačių ginčo šalių, kad pažeidėjas pasitikėtų nukentėjusioju, aš ir pažeidėjų, ir taip pat abiejų ginčo šalių pasitikėjimas mediatorių. Kas tai leidžia pasiekti, labai svarbus yra konfidencialumo užtikrinimas, todėl kad turėkite omeny, jog mes dirbam specifinėje srityje, probacijos tarnybai, kur žmonės atėję jaučia įtampą, ypač pažeidėjai, jie kartais turi baimę, kad tai, ką pasakys, tai gali atsisukti prieš jos, galbūt kažką per daug atskleis. Tai tikrai labai svarbu ne kartą patikinti tai, kad tai, ką kalbame mediaciją, lieka tik tarp mūsų, neišeina už to kabineto ribų. Taip pat labai svarbu yra aukštų profesinės etikos standartų laikymasis, nuoseklus mediacijos principų siekimas, svarbus vengimas kritikuoti ir vertinti ir vienoda pagarba abiems ginčo šalims. Čia vėlgi gali kilti iššūkis, kadangi kalbu tikrai apie vienodą pagarbą tiek nukentėjusiems, tiek ir pažeidimą padariusiam asmeniui. Kai kuriems mediatoriams tai yra iššūkis, nes jie teigia, kaip aš galiu gerbti, tarkim, nežinau, kokį rimtą nusikaltimą padariusi asmenį, kažkokį išprievartavimą ar rimtą plėšimą. Bet jeigu tu negali matyti plačiau, jeigu tu negali ištiesti rankos tokiam žmogui, jeigu tau kažkas tave stabdo, tai jau yra tam tikras trikdis ir tai jau yra labai svarbus įsisavinti savo ribas, tai ko tu negali daryti, galbūt perduoti kitiems kolegoms, kurie neturi to trikdžio, nes tai gali lemti proceso nesėkmę didžiąja dalimi. Ir be abejo kantrybė, dar kartą kantrybė, neskubinimas ginčo šalių, nepaisant to, kad taip, atvejų turim daug, laikas kartais spaudžia, bet tas spaudimas kartais irgi gali vesti nesėkmę. Ar dar turime laiko sėkmės istorijai? Taip, Donata, dar papasakok. Sėkmės istorijos visada svarbios, bet taip greit. Labai trumpai. Tai ši sėkmės istorija iš tiesų nutiko dar mano praktikos pradžioje, dar projekto metu. Ir tiesą sakant, tuo metu aš dar nesupratau, koks stebuklas įvyko, man tai atrodė savaime suprantama, nes viskas vyko iš tiesų taip, kaip yra prašoma mediacijos vadovėliuose. Šią istoriją tikrai pasakoju visuose savo pristatymuose, nes man atrodo, kad yra labai graži. O istorija apie tai, kad labai svarbu niekuomet nenustoti tikėti žmogaus potencialą, matyti tą šviesą tamsoje, kaip aš pavaizdavau šioje skaidrėje. O nutiko taip, kad man nukreipė asmenį, kuris buvo teistas už įvairiapusės vagystes. Tai buvo priklausomas nuo narkotikų asmuo, kuris nuo 14 metų vartoja kokainą. Ir jo nusikaltimai buvo įvairios vagystės. Turėjome toje byloje 5 nukentėjusias merginas, tai buvo pavogta iš vienos telefonas, iš kitos piniginė, vagystės buvo atliekamos kažkaip lengvai, ta prasme, be plėšimo kažkokių veiksmų, be prievartos, bet tai, kas buvo lengvai pasisavinami dalykai. Žodžiu, buvo taip, kad kai man atvedė tą žmogų, jis tuo metu jau gydėsi reabilitacinėje bendruomenėje, tačiau turėjo tam tikrų sveikatos problemų ir po pokalbio su pažeidėju, aš tiesą sakant jo netikėjau. Aš maniau, kad tikrai nėra šansų, kad jis bent kažkaip pradės tas žalas atlyginti, kadangi be abejo, asmuo vartojęs kvaišalus ilgą savo gyvenimo tarpą, jis turėjo daugybę įsiskolinimų, antstolių, tam kitų problemų, tai kaip mane ir įspėjo jo priežiūrą atliekantį pareigūnę, kad žinai, aš tau siunčiu šį žmogų, bet mes nieko nesitikime. Pokalbio metu su manimi asmuo pasakė, kad jis tuo metu gydosi koją, neturi galimybių atlikti jokį darbą. Tai iš esmės, kai aš paklausiu, tai koks jo lūkestis mediacijais, tiesiog pasakė, kad jeigu galite, susisiekite su nukentėjusiais asmenėmis, informuokite apie situaciją ir paprašykite, kad palauktų, kad nesikreiptų į antstolius, kad tai nedidintų dar labiau esamos duobės.
Na, man nebuvo lengva tą daryti, nes kaip ir minėjau, aš tuo metu jo netikėjau. Tačiau vis dėlto, kadangi turėjome nukentėjusių kontaktus, aš susisiekiau su visomis 5 nukentėjusiomis merginomis, mes turėjome pokalbius telefonu. Ir pirmas stebuklas buvo jau tai, kad jos visos sutiko dalyvauti. Antras stebuklas buvo tai, kad jos sutiko palaukti, kol asmuo gydosi, jos nesikreipė į antstolius, jos kantriai laukė. Vėlgi, jeigu atvirai, aš nemaniau, kad tas pažeidėjas pas mus sugrįš, kad jisai pasakys, na, va, aš jau išsigydžiau, aš jau galiu pradėti dirbti ir atlyginti žalą, bet tai įvyko. Tai tarkim, trečias stebuklas, tas asmuo sugrįžo, dabar bijau pameluoti. Po 2-3 mėnesių jis jau buvo pradėjęs, nebepamenu, kažkokį paprastą darbelį, kur gaudavo jau tam tikras pajamas. Ir vat būtent tada prasidėjo tikrasis mediacijos procesas, kai mes jau kvietėme į kontaktą pažeidėją su nukentėjusiosiamis. Visos merginos sutiko atvykti į gyvus susitikimus, tik tiek, kad mes juos vykdėme ne bendrai, bet po vieną, ar ne, vyko 5 atskiri susitikimai. Tai kas buvo įdomu, ar ne, kad buvo visuose 5 susitikimuose priimti susitarimai dėl žalos atlyginimo. Nedidelėmis sumomis, ne, po trupučiuką. Visose susitikimuose merginos padrąsintos mediatorius tikrai kėlė klausimus, ar ne, joms rūpėjo, dėl ko jis darė tą nusikaltimą, kam jam reikėjo pinigų, kodėl pasirinko būtent ties nusikaltimo aukomis ir tikrai jos gavo atsakymus, ar ne, bet kas įdomiausia, iš tiesų, po kurio laiko pažeidėjas laikėsi susitarimų, pradėjo atlyginti žalas ir jas atlygino. Bet kas įdomiausia, aš dar turėjau galimybę dirbti su tuo asmeniu po mediacijos, kadangi vedžiau jam elgesio pataisos programą, elgesys pokalbis pasikeitimas pavadinimu. Ir jis paminėjo tokį dalyką, kad tų merginų geranoriškumas ir šanso suteikimas, patikėjimas juo, ir tai vardino jis irgi, kad aš pati jo patikėjau, bet tiesiog buvo vienas iš veiksnių prisidėjusių prie to, kad jis pasakė, na tikrai gana, aplinkui mane yra tiek daug geranoriškų žmonių ir aš tiek ilgą laiką tikrai gadinau savo ir kitiems gyvenimą, kad šį kartą aš nebegaliu suklupti. Jis tikrai ir toliau gydėsi, toliau atlygino žalą, žinau, kad jam gimė dukrytė, na tikrai pradės situaciją taisyti. Ir taip mes negalime teikti, kad tai yra vien mediacijos sėkmė, bet kad tai prisidėjo, aš tikrai labai noriu tikėti. Va tokia džiugia vida turbūt ir baigsiu šiandieną. Už tavo darbą, ačiū už tai, kad tu tiek metų tikrai nuoširdžiai vykdai mediaciją probacijos tarnyboje, nes tai tikrai nėra lengva, man pačiai teko ta kėdė ir tas darbas ir tikrai nuoširdžiai suprantu, kiek tai užima laiko ir pastangų. Na ir toks labai palinkėjimas būtų, kad tikrai plėstųsi ta mediacija ir kad tai net nebūtų tik tai probacijos tarnybų, kad tikrai atsirastų pagaliau ir baudžiamajam proceso kodekse tam tikri pakeitimai ir baudžiamajam kodekse, na tiesiog, kad atsirastų tas mediatoriaus žodis, mediacija, na ir kad pagaliau turėtumėm galimybę tikrai taip teisiškai labai aiškiai įvykdyti mediaciją. Tai ačiū tau labai ir tikrai manau, kad mūsų visuomeniai turėti neutralų asmenį, kuris neutraliai reaguoja net į pažeidėją. Na tai, ką aš dirbdavau irgi dažniausiai gaudavau tą tokį grįžtamąjį ryšį apie tai, kad, na kaip smagu yra, kad jūs su manim nesielgiat kaip su pažeidėju tiesiog, kad jūs elgiate su manim kaip tiesiog nusikaltimą padariusiu asmeniu, bet jūs manęs nepravardžiuojat kažkaip, nepradeda dėti etikečių ir panašiai. Ar ne? Tai tai, ką girdėjau ir iš tavo pranešimo, man atrodo, tai yra stipriausia būtent sritis, kurioje mediatorius atlaiko tą poziciją, kad tas žmogus toliau grįžta į visuomenę, jis toliau funkcionuos, ypatingai jeigu tai yra jau po teismo, tai jis tikrai atlieka bausmę probacijos tarnyboje. Viskas, mes tada tiesiog turim sutvarkyti tam tikrus administracinius kontekstus ir įvykdyti tą tokį tikrai atkuriamą teisingumą, kur atsiprašytų pažeidėjas ir galėtų toliau gyventi, na, galbūt kitokio netgi pobūdžio gyvenimo.
Ačiū, Roberta, ačiū dar kartą, Donata. Ir iš tikrųjų, pratęsiant Robertos klausimą, ar ne, kad, mintį tiksliau, kad matome tikrai gražų pavyzdį ir manau, kad jų yra ne vienas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse apie tai, kiek naudos atneša mediacija probacijos tarnyboje, ar ne? Na, bet mūsų šiandien tokia tema ir tas provokuojantis klausimas, ar mes rasim vietos mediacijai kur kas plačiau negu tik probacijos tarnyboje. Tai čia aš su dideliu džiaugsmu noriu pristatyti kitą mūsų pranešėją. Dar kartelį atsiprašau visų už šiek tiek ilgesnį tą laiko tarpą ir labai tikiuosi, kad užteks kantrybės dar kokių 15 minučių skirti gerbiamai teisėjai, nes man asmeniškai tai buvo tikrai metų atradimas, metų mediatoriaus atradimas, nes ruošdamėsi šiai dienai norėjome tikrai supažindinti dalyvius tiek su tokia įžanga, su tom idėja apskritai atkuriamojo teisingumo. Labai norėjom, kad klausytojai išgirstų patirtį skirtingų valstybių, bet mano irgi buvo noras pakalbinti kažką iš teisėjų, kaipgi jie mato, kokia yra jų nuomonė, nes atrodytų, mes galim čia kalbėti daug, ar ne, ir postringauti, bet ar tikrai jau mūsų visuomenė, galų gale mūsų teismai ir teisėjai irgi tam pasiruošę žengti kitą žingsnį ir duoti daugiau erdvės mediacijai. Tai aš su dideliu džiaugsmu pristatau gerbiamą teisėja Sigita Meškauskienė. Teisėja yra Kauno apylinkės teismo, Kauno rūmų baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja. Ir žinau, kad tai yra be galo entuziastingas žmogus, pati yra mediatorė, tai tikrai prašom, gerbiama teisėja, su nekantrumu laukiu išgirsti, ką jūs norit pasidalinti ir manau, kad tikrai tai bus be galo įdomu ir visiems susirinkusiems dalyviams. Ačiū labai už tokį gražų pristatymą ir iš tiesų tai pirmiausia labai noriu padėkoti visiems mediatorių rūmų nariam ir nuoširdžiai dirbusiems prie šio mediacijos projekto, nes čia šventė begalinė ir džiugu, kad jinai yra, nes mediacijos sklaidos informacinės labai trūksta, jos labai reikia. Ir kuo daugiau jos bus, kuo daugiau informacijos, tuo daugiau žmonės sužinos, tuo daugiau bus galimybių ją pritaikyti ir mums teisme. Tai aš, kadangi suprantu, kad mes visi laikė esam, užtrukėję ir visi esam užsiėmę, tai aš kaip teisėjas pabandysiu labai dalykiškai savo pristatymą buvau pasirašęs, bet jį suglausti iki labai trumpo dalykiško esminių momentų, galbūt paminėjimo, pažymėjimo, tai, ką norėčiau kaip trumpąją žinutę ištransliuoti. Ir kadangi iš tiesų šiandien tokia diskusija yra šiek tiek nuotolį ir jai trūksta gyvybingumo, tokio sakyčiau, nes normalu tai yra nuotolis. Bet tas nuotolis davė labai gerų dalykų. Kol mano kolegė Donata Gudeikė pristatė savo problematiką iš probacijos, aš spėjau surasti į savo kompiuterį darbinį lystį ir atsiminiau situaciją labai gerą, kuomet kaip tik būtent probacija panaudojo mediacijos instrumentą jau nuosprendžio vykdymo eigoje ir kaip tik tą gerąją praktiką norėčiau pasidalinti, kad buvo kreiptasi į teismą, būtent nuosprendis buvo atiduotas vykdyti, probacija pasitelkus mediatorių sprendė klausimą dėl nuteistajam paskirtų teismo įpareigojimų pakeitimo, tai yra asmuo norėjo išvykti į Norvegiją ir šiuo atveju vėlgi kalbant apie tai, kad daugumą projektų finansuoja Norvegija, taigi ne veltui šis asmuo vėlgi norėjo išvykti dirbti į Norvegiją, tai toks sąsajumas, Norvegija padeda mums tobulėti tam tikrą prasme, sakykime, intelektualiniam lygmenyje, o mes, savo nuoširdžių darbą atsilyginame už tai. Tai šiuo atveju probacija taikė mediaciją nuosprendžio vykdymo eigoje. Ir buvo priimtas toks kompromisinis sprendimas, kad nuteistasis asmuo sutinka atlygyti priteistą civilinį ieškinį nukentėjusiajam mainais už tai, kad jisai būtų pakeistas įpareigojimas jam nebūti namuose ir sudaryta galimybė išvykti. Tai buvo toks pasiektas kompromisas ir teismas priėmė tokią nutartį, tvirtino, keitė tuos įpareigojimus ir jie buvo išlaikyti. Kiek aš per teismų informacinę sistemą mačiau, nebuvo jokių papildomų teikimų, kad asmuo būtų nevykdęs šio pakeisto teismo įpareigojimo. Tai jeigu domins kažką, rašykit, elektroniniai paštai yra, mano tai vardas pavardė @teismas.lt, visą laiką pateiksiu informaciją, kokią reikia, pasidalinsiu tiesiog tą praktiką realią, kokią turim. Tai toliau aš trumpai tik replikuosiu į tai, ką išgirdau, labai įdomiai pranešimas iš tiesų labai. Tai labai pasidžiaugsiu iš tiesų mūsų pranešimų Donatos Gudeikės ir tokiom galimybėm, kad mes jas tikrai sprendėm. Taip pat apie kolegės prieš tai kalbėjusios iš Latvijos Dienos, pastebėčiau, kad 100% pritariu dėl to, ką pasakė, kad nėra instrumento dėl
to, kaip galima būtų kontroliuoti mediacijos metu jau nuosprendžio vykdymo eigoj sudarytas sąlygas, jeigu nebūna tai, kaip įpareigojimas keičiamas šiuo atveju, ką aš paminėjau. Nes kitų aplinkybių, įstatyme nėra įteisinta, nėra įtvirtinta ir dėl to pritartina kolegiam kalbėjusiam, kad labai trūksta teisinio reglamento, labai trūksta baudžiamo kodekso, baudžiamo proceso normų. Ir grįžtant galbūt prie teisminio nagrinėjimo, noriu labai paprastai pasakyti, kad iš tiesų taip yra, de facto baudžiamosiose bylose vyksta mediacija, nors ir de jure vis dar nėra tai galima. Manau, kad čia įstatymų leidžiamąją valdžią yra užduotis įteisinti šias procedūras. Tačiau aš manau, kad teismas turi nišą taikyti mediaciją baudžiamosiose bylose ir šiuo realiuoju laiku. Tai yra dabartinė teisinė bazė taip pat sukuria prielaidas ir aktyviam, kūrybingam teisėjam, gebančiam aiškinti teisę, gebančiam bendrauti, norinčiam galų gale bendrauti, užtikrinti tą mediacijos procesą ir baudžiamosiose bylose. Ir pirmiausia, gal reikėtų pradėti kalbėti apie tą nišų ieškojimą pačiame baudžiamajame procese ir būtent per procesinių teisių aiškinimą. Tai, nėra tokio dalyko, nėra tokio aiškinimo kaip teisėjo procesinių veiksmų taktika teisiamajame posėdyje. Čia mes galime grįžti prie universiteto, kuris ruošia policijos pareigūnus ir jiem aiškinama procesinių veiksmų atlikimo taktika, tam tikrų, sakykime, apžiūros, apklausos atlikimo taktika, ogi teisėjo procesinių veiksmų atlikimo taktika teisiamajame posėdyje, tai čia yra iš tiesų jau kiekvieno teisėjo paties reikalas. Tačiau būtent šis momentas yra labai svarbus, tai kaip mes galėtume prieiti prie mediacijos baudžiamajame procese pačios bylos nagrinėjimo metu. Aš iš karto pasakysiu, kad aš tikrai šiuos savo pamąstymus grindžiu savo asmeninę praktinę patirtimi, nes aš esu beveik 11 metų baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja ir esu teismo mediatorė nuo 2016 metų. Taigi tai, ką kalbu, tai yra mano asmeninis suvokimas ir tikrai jokių būdų aš neneigiu teisės mokslų ar pažiūrų, ar įžvalgų, ar išvadų kažkokių. Aš manau kaip tik, kad bendradarbiaujant praktikams su mokslininkais, tai galima tikrai svarius projektus priimti ir tuos įstatymus, kurie mums labai reikalingi, paskatinti jų spartesnį priėmimą. Tai grįžtant prie tų procesinių teisių, pirmiausia reikia pažymėti, kad teismo konstitucinė funkcija tai yra vykdyti teisingumą ir to teisėjas niekada negali pamiršti. Jo pareiga yra užtikrinti visų proceso dalyvių teisių vienodą laikymąsi. Ir tai yra baudžiamo proceso kodekso 45 straipsnis. Taigi teisėjas šiuo atveju užtikrindamas procesinės teisės gali ir, kaip minėjau, taikydamas taktiką teisėjo veiksmų teisiamajame posėdyje, jis turi mažą galimybę, nišą pasirinkti, kuriam pirmajam išaiškinti procesinės teises, tai yra kaltinamajam ar nukentėjusiajam. Šiuo atveju kalbėkime apie paprastas bylas, kuriuose patyręs teisėjas mato, kad yra tokia galimybė, leisti šalims susitaikyti, tai matoma iš ikiteisminio tyrimo duomenų, iš visos baudžiamosios bylos. Tokiu atveju, aš manau, kad teisėjui reikia būti itin atidžiam ir itin atidžiai proceso dalyviams išaiškinti jų procesinės teises ir padėti jomis pasinaudoti ir užtikrinti naudojimąsi. O toliaugi procesinių teisių aiškinimas per baudžiamo proceso kodekso 44 straipsnį sako, kad 5 dalis, tai kad asmuo, tas, kuris kaltinamas, turi teisę, kad jo byla būtų išnagrinėta teisme kuo greičiausiai, tai yra per patį trumpiausią laiką. To paties straipsnio 10 punktas mums sako, nukentėjęs turi teisę gauti žalos atlyginimą. Tai šiuo atveju, manau, kad šių dviejų teisių santykis, tai yra kaltinamasis nori, aš greičiau čia noriu viską užbaigti, o nukentėjusysis, duokit man atlyginimą ir aš čia irgi išeinu iš to teismo. Tai jeigu yra toksai proceso dalyvių noras, manau, kad teismas turėtų sudaryti galimybę išspręsti paprastai beje civilinį ieškinį. Aišku, aš nenoriu sakyti, kad vien tik nuostolių atlyginimas ar ten kažkoks tai sąlyginis socialinės taikos atkūrimas būtų kažkokia didesnė vertybė, nei ten atpildo siekis tam nusikalstamam asmeniui padariusiam.
Tačiau manau, kad mums reikėtų keisti požiūrį į baudžiamąją teisę. Mums reikėtų suvokti, kad vis tik reikia įveikti įprotį, kad vienintelė teisinga bausmė nusikaltėliui paskirti laisvės atėmimą, tai yra klaidingas mąstymas. Yra ir kitų alternatyvių galimybių, kurios jį pakeistų, kurios tikrai pakeistų jų požiūrį, jis suvoktų tai, ką jis padarė iš esmės, iš savo širdies gilumų ir be to visuomenė atneštų ženkliai didesnę naudą, negu kad dabar yra suformuota tik tai nubausti, tik tai žmogų tokia nuostata, kuo griežtesnė bausme, laisvės atėmimo ir panašios aplinkybės. Tai manau, jos turėtų būti ženkliai keičiamos, bet čia vėlgi yra daug švietėjiškos veiklos. Tai grįžtant vėl prie tų procesinių teisių, trumpai tariant, jeigu nukentėjusysis ir kaltinamasis turi norą bendrauti, turi norą taikytis, jeigu nėra kažkokių tai labai skaudžių išgyvenimų, byla nėra sudėtinga, teismas taipogi turi galimybę skelbti pertrauką tuo tikslu, kad nukentėjusysis tinkamai pareikštų civilinį ieškinį, jeigu jo dar nėra pareiškęs, ir aptartų su kaltinamuoju dėl tos žalos atlyginimo, kuri yra dėstoma civilinėme ieškinyje. O kaltinamasis vis sutiktų savanoriškai, gal net būna situacijų, kai iš karto posėdyje, štai aš turiu pinigų, aš noriu tau atlyginti žalą, prašau užprotokoluoti, kad būtų išspręstas tuoj pat tas žalos atlyginimo klausimas. Ir taip mes tokius dalykus darome, mes tai sprendžiame iš karto. Ir būtent tokius momentus aš prilyginčiau tai paprastai mediacijai, kurią teisėjas įvertinęs procesinių teisių tinkamą laikymąsi, taip pat ir tą teismo nešališkumą gali užtikrinti ir sudaryti tokias galimybes. Aišku, noriu pasakyti, kad yra baudžiamojo kodekso nuostatos kelios, kurios sudaro tokią galimybę, kaip ir prielaidą konkrečiai taikyti atleidimą asmens nuo baudžiamosios atsakomybės, tai būtent per baudžiamojo kodekso 38 straipsnį. Jis yra tikrai populiarus, visuotinai plačiai žinomas mediacijos baudžiamajame procese. Tai yra pats klasikinis ir taikliausias pavyzdys, kuomet kaltininkas atleidžiamas nuo atsakomybės susitaikęs su nukentėjusiuoju. Beje, pastebėčiau, kad čia vėlgi reikėtų į šį straipsnį žiūrėti per tinkamą procesinių teisių užtikrinimą, kadangi būna labai įvairių situacijų, kuomet ateina byla į teismą, ginčo byla, kaltinamasis nepripažįsta kaltės arba nesutinka su žalos atlyginimu, tačiau kuomet jis apklausiamas, prieš tai jam tinkamai išaiškinamos procesinės teisės. Ir tiesiog aš paprastai paklausiu, kaip jūs vertinate savo kaltę, ar pripažįstate kaltę. Jeigu asmuo pripažįsta kaltę, tuomet aš pasiteirauju, o jūs ar turėjote galimybę atsiprašyti nukentėjusio, ar atsiprašėte jo. Ir tada paaiškėja, kad būna įvairių situacijų, kuomet ikiteisminio tyrimo metu galbūt asmuo ir norėjo atsiprašyti, tačiau, dėl tam tikrų aplinkybių, saugodamas nukentėjusio asmens duomenis, tyrėjas nedavė duomenų ar kontaktų. Kita vertus laukia, kol nukentėjęs suformuos ieškinį ir bus byla perduota teisminiam nagrinėjimui, yra labai daug aplinkybių. Bet visą tai teismas gali išspręsti teisiamajame posėdyje. Tai tokiu atveju, pasiaiškinus paminėtas aplinkybės, aš visada pasiūlau, jeigu matau, kad yra galimybė taikyti baudžiamojo kodekso 38 straipsnį, teisiamajame posėdyje viešai atsiprašyti kaltinamojo, atsiprašyti nukentėjusio, jeigu jis tik turi tokią valią, jis gali ją iš karto išreikšti. Ir tikrai yra daugybė situacijų, kuomet kaltinamasis nuoširdžiai atsiprašo. Ir jeigu tai būna vyrai, paspaudžia vienas kitam rankas, sutarė dėl tam tikrų svarbių žalų atlyginimo ir mes tada galime bylą ženkliai sutrumpinti tiek jos nagrinėjimą, tai yra jau toliau vadovautis baudžiamo proceso kodekso 273 straipsnių, čia vėlgi sutrumpinto įrodymų tyrimo eiga. Ir, tokiu būdu tas mediacijos transformavimas per šio baudžiamo kodekso 38 straipsnį įvyksta. Taigi, aš manau, kad jis yra tikrai galimas. Baudžiamo kodekso 38 straipsnėje, ką kalbėjau apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkų ir nukentėjusiems susitaikius, aiškiai yra nurodytos 4 sąlygos. Pastebėtina, kad tų sąlygų išpildymas byloje tai jokių būdų nereiškia, kad teisėjas turi pareigą atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės
ir būtent taikyti tą baudžiamojo kodekso 38 straipsnio institutą. Tai yra teismo teisė, kadangi teismas privalo atidžiai išanalizuoti dėl visų 4 tuose punktuose išdėstytų aplinkybių, tai yra, ar asmuo pripažino padaręs nusikalstamą veiką, antra, ar jis savo norų atlygino, ar pašalino padarytą žalą, arba susitarė dėl šio atlyginimo išdėstyti dalimis. Trečia, tai ar susitaikė su nukentėjusiu ar juridiniu asmenimi, arba jo atstovu. Ir 4 yra pagrindo, ar tikrai asmuo ateityje nenusikals. Štai šis 4 pagrindas yra labai svarbus, nes būtent teismas turi atidžiai įvertinti visas aplinkybės charakterizuojančias kaltinamai ir pagrįstai nustatyti, kad ateityje asmuo tikrai nedarys naujų nusikalstamų veikų, kad jis pasimokė iš šio įvykio ir padarė tam tikras išvadas. Beje, tokį pagrindą teismui manyti, kad asmuo nenusikals ateityje, kaip tik ir duoda tą galimybę kaltinamajam tiesiogiai viešai atsiprašyti nukentėjusio iš to konkludentinių veiksmų, iš pokalbio manieros, iš to, kaip atsiprašoma. Teismas labai paprastai ir lengvai gali suprasti tą nuostatą, kaip kaltinamasis reaguoja į jo padarytą nusikalstamą veiką ir ar jis tikrai nuoširdžiai gailisi, ar tie jo žodžiai yra tikri ir ar galima jais tikėti. Tai čia yra svarbu. Tai trumpinant toliau. Labai norėčiau pritarti kolegijai kalbėjusi iš Latvijos Dienai dėl nepilnamečių mediacijos. Nepilnamečių bylos yra be galo specifinės. Jose mediacija labai pageidaujama, bet ji yra itin sudėtinga, manyčiau, dėl to, kad yra didelis proceso dalyvių skaičius. Bet aš labai pritarčiau kolegijai Dienai apie tai, kad net aš pasižymėjau tai, ką jinai kalbėjo ir labai džiaugiuosi, net mintys tai vienas prie vieno sutampa su jie, apie tai, kad reikia tikrai sužinoti, gal pats vaikas nori atsiprašyti tai, ką jis nuskriaudė. Iš tiesų pas mus labai saugomas vaiko teisės, veikia jo atstovai pagal įstatymą ir tas vaikas kartais būna, kaip bebalsis, jo tiesioginės nuomonės net sudėtinga būna išvelgti. Tai šiuo atveju aš manau, kad labai teisingas yra požiūris, kad reikia ir paties tiesiogiai vaiko, tiesiogiai jo nuomonės, išgirsti jį, kaip jisai nori pats dalyvauti, gal jis nori pats atsiprašyti. Nes iš tiesų su nepilnamečių mediacija, nepilnamečių bylom, aš buvau specializuota 2 metus nepilnamečių bylų skyriaus teisėja, tai turiu tikrai gausios patirties šitoj srityje. Yra, sakyčiau, gal priešinga antimediacija, kuomet įstoja piktai nusiteikę tėvai ir ambicijos, kažkokie asmeniniai principai nusprendžia, kad aš tą blogą vaiką, tai dabar pamokysiu. Tai ir niekaip nepavyksta paaiškinti, kad čia tik tai vaikas, kad galų gale tą jo elgesį įtakojo ir socialinės augimo aplinkybės ir bendravimo laikotarpis sudėtingas ir daug labai faktorių. Tai iš vienos pusės, beje, iš kitos pusės, yra ir situacijų nepilnamečių bylose dėl paties nukentėjusiojo, šiuo atveju mokyklose būna konfliktiniai atvejai, kaip ir kalbėjo kolegos prieš tai, kad reikėtų galbūt net visai klasiai taikyti mediaciją, kuomet konfliktuoja vaikas su vaiku. Tai yra labai daug paslėptų tokių povandeninių srovių, kurias norint iškelti į paviršių, iš esmės reikia dirbti ne vienam žmogui, o tai turėtų būti komanda, visa grupė. Tai ir vėl labai trumpai dalykiškai grįžtant prie baudžiamosios bylos teisiamajame procese, dar norėčiau išskirti kitą momentą dėl galimos mediacijos taikymo. Tai, ką aš vėlgiu, tai yra baudžiamojo įsakymo priėmimas. Tai baudžiamo proceso kodekso 418 straipsnėje numatyta įstatyminė norma, kuomet prokuroras turi teisę priimti baudžiamosius įsakymus. Manau, kad šiuo atveju tai taipogi galima taikyti santykinį mediacijos procesą, kadangi iš esmės šiuo baudžiamoju įsakymu jis nereikalauja kaltinamojo prisipažinimo, bet reikalauja žalos atlyginimo. Tai šiuo atveju, jeigu nukentėjusiam asmeniui yra svarbus, būtent akcentuojasi jis į kažkokios tai turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą, tai baudžiamasis įsakymas yra labai greita sprendimo problema.
pažymėčiau, kad su baudžiamaisiais įsakymais mes teismuose turim tam tikros problematikos, kadangi būna mūsų konstitucinių partnerių iš prokuratūros iki teisminio tyrimo padaryta tam tikrų procesinių klaidų, tai yra neišspręsti civiliniai ieškiniai ir tokiu atveju mes negalime priimti baudžiamojo įsakymo. Tačiau jie, kaip matyti iš Lietuvos teisminės informacinės sistemos, jų gausėja, jų daugėja, tai reiškia, kad supaprastintas procesas yra labai populiarus. Ir kaip statistiškai pavyzdžiui palyginsiu, kad 22 metais buvo priimta 7495 baudžiamieji įsakymai visoje Lietuvoje ir dar prieš tai 21 metais buvo šiek tiek mažiau, porą šimtų, bet auga tas skaičius, tai reiškia, kad įsibėgėja tas procesas. Taipogi dar norėčiau trumpai visai paantrinti, nes matau, laikas jau yra išėjęs mūsų iš ribų belė kokių, bet kokių apie tai, kad pritariu labai kolego Paskalio kalbėjusiai nuomonei dėl to, kad mediatorius baudžiamosiose bylose turi turėti specialių įgūdžių, specifinių įgūdžių, ypač dirbdamas su sunkiomis bylomis, kadangi pati dirbu bylose, kuriuose šiuo metu bendro pobūdžio, tai yra ir smurtiniai nusikaltimai, seksualiniai nusikaltimai, iš tiesų matai, kiek auka giliai išgyvena ir reikia tam tikro laiko tarpo, jeigu net ir norint taikyti mediaciją, reikalingas laiko tarpas, kad atslūgtų visa negatyvi įtampa. Ir gal kaip ir abejočiau dėl galimybės dėl visų nusikalstamų veikų taikyti mediaciją. Vis tik praktikoje dirbant abejočiau dėl to tam tikrų kategorijų bylose, tai yra dėl korupcinių nusikalstamų veikų, dėl nusikaltimų žmogiškumui, dėl nusikalstamų veikų prieš vaiką. Tai man taip, kai teisėjų tikrai iškiltų abejonės. Trumpai labai reziumuodama, užbaigdama savo gal šiek tiek chaotišką pranešimą, nes labai norėjau jį sutrumpinti, kadangi matau, kaip mūsų laikas tirpsta ir visi užsiėmė. Aš tik tai labai noriu konkrečiai trumpai pasakyti, jog iš tiesų labai reikalinga įstatyminė bazė tiek baudžiamajame procese, tiek baudžiamajame kodekse, kad pagaliau mediacija oficialiai ir de jure įeitų į baudžiamąjį procesą jau teisminėme bylos nagrinėjime. Tačiau bet kuriuo atveju labai svarbus bendradarbiavimas, geranoriškumas, proceso dalyvių geranoriškumas, pakankamas savo teisių žinojimas arba teisėjo tinkamas tų asmenų procesinių teisių išaiškinimas, užtikrinimas. Taip pat, aišku, ir teisėjo paties iniciatyvumas, ir noras, kad tas procesas užsibaigtų pozityviai, trumpai, tiek, kas norite, rašykite, atsakysiu visada. Ačiū labai, gerbiama teisėja. Čia iš tikrųjų ir gerbent visų kantrybę ir laiką, bet norisi vis tiek tokią trumpą apibendrinimą pasakyti iš jūsų minčių ir galbūt visos dienos. Tai pirmas dalykas, kas galėtų suabejot, kad teisėjo darbas nėra kūrybiškas. Tai man atrodo, žinant, kad kiek stipriai riboja, ar ne, baudžiamasis kodeksas, jo normos, iš principo teisėjo ar apskritai visų proceso dalyvių darbą, net ir čia, net ir dabar, net ir egzistuojant tokiai aplinkai, štai turim pavyzdį, kaip kūrybingai galima pažvelgti į kiekvieną normą ir norint atrasti erdvės ir mediacijai, ir dar daug kitų gražių dalykų. Žinoma, mes turim dar ilgą kelią nueiti, kad galėtumėm taip išdidžiai, ar ne, girtis ir galbūt dalintis ir su kitom šalim savo patirtimi ir tikrai čia paantrinsiu, kad turbūt tą, ką pastebėjo ir teisėjai, ir prieš tai buvo pranešėjai, kad svarbu, tai yra tam tikras teisinis reguliavimas ir sukūrimas palankios tos teisinės aplinkos, norint pradėti taikyti mediaciją daugiau, dažniau ir įvairesniais atvejais. Be abejo, neišvengiamai yra būtinas apskritai švietimas visos visuomenės, supažindinimas su ta idėja apie tai, kad konfliktus galima spręsti taikiai ir kažkaip pabandyti paskatinti, paraginti juos, nebijoti tą padaryti, nes iš to turim labai gražių pavyzdžių. Ir supažindinimas tiek pačių teisėjų, tiek apskritai viso institucijų, darbuotojų, tikrai dar ilgas kelias link to, bet turbūt ir ta diena šiandien tam ir skirta, kad pradėti diskusiją. Aš net nebejoju, kad daugam besiklausiusių, tiek ir man pačiai, dabar kyla dar daugiau klausimų negu kad pradžioje, bet turbūt mintis ir buvo tokia. Ir tai būna toksai
įdomus anonsas į ateities veiklas ir aš tikiuosi tiek su gerbiama teisėja, tiek su kitais pranešėjais susitiksim dar ne kartą, lėtai, ramiai pabandyti išnagrinėti ar ne ir padiskutuoti, o tuo tarpu, kol žinom, kad visai neseniai Teisingumo ministerija pateikė naujas pataisas baudžiamojo kodekso, kurios, pasak mūsų teisingumo ministrės, jos ir yra persmelktos to atkuriamojo teisingumo idėjomis. Tai turėkim vilčių, kad kartu žengiant šios du žingsnius, tos vietos mediacijai atsiras tikrai vis daugiau. Tai dar kartelį ačiū Jums ir turbūt, Roberta, perduodu žodį tau su prašymu apibendrinti, pabaigti ir palydėti klausytojus į kitą dieną LMR mediacijos savaitės. Jam buvo labai įdomu klausytis, buvo labai gera prisiminti kai ką, nes tikrai šiuo metu trupučiuką jau esu atitrūkus nuo tos baudžiamosios tiek justicijos, bet tikrai kažkur tai širdis yra likusi ir netgi klausantis teisėjos dar kažkaip vis tiek norisi dar grįžti, jau vėluojam, tai jau vėluojam. Tai kad tikrai yra tekę bendradarbiauti su teisėjais ir dar Šiauliuose, kai dirbau, ir tikrai kartais teisėjo tas kūrybiškas požiūris tikrai atveria kelius mediacijai. Tai kažkaip irgi palinkėsiu teisėjams to tokio atvirumo, kad kartais galbūt tikrai yra tai rizika, aš tikrai sutinku, bet iš tos rizikos gaunasi labai labai dažnai geri rezultatai. Tai ir čia su baudžiamąja justicija ir ateityje, net tada, kada turėsim įstatymą, labai panašiai ir bus. Mes tiesiog kai kuriuose atvejuose tikrai turėsim rizikuoti, nes situacijos yra visada labai labai sudėtingos ir neaišku, kaip žmonės į tai sureaguos, bet tikrai rezultate gali labai gražus dalykai įvykti, stebuklai. Tai užbaigiant mūsų dieną, ačiū visiems pranešėjams, labai ačiū Indrei, kuri taip puikiai kuravo viską ir koordinavo iki, kad šitas renginys įvyktų. Ir mes planuojame susitikti tada tikriausiai rytoj. Rytoj yra spalio 18 diena ir mes turėsime mediaciją ugdymo įstaigose, tai lygiai taip pat 10 valandą prasideda renginys. Ketvirtadienį turėsime mediaciją darbo santykiuose, tai irgi labai įdomus pranešimai ir tikrai labai lauksime visų prisijungiant. Ir turėsim patį užbaigiamąjį jau renginį, tai yra spalio 20 dieną, tai Teisingumo ministerijoje, kur viską apibendrinsim, susitiksim ir pasidžiaugsim tuo, kas įvyko, tai laukiam visų prisijungiant. Ačiū labai už dalyvavimą. Jeigu turėsit bet kokių klausimų, visada galite rašyti. Kontaktus tikrai turite tas, kad gavote prisijungimus, tai ir tą laišką galite atrašyti. Tikrai ir Indrė, ir aš, ir kiti pranešėjai, kurie buvo, tikrai galės atsakyti klausimus. O šitą įrašą patalpinsime mūsų YouTube puslapyje. Tai tikrai gausite irgi ir galėsite peržiūrėti. Be to, pranešėjai daugelis atsiuntė ir savo skaidres, tai galėsim pasidalinti ir skaidrėms. Gal dar Indrė kažkokį nori papildymą? Tai nieko, tik noriu dar kartelį padėkoti visiems ir pasakyti iki kitų kartų. Iki greito susitikimo.